Hallo zusammen aus Hamburg. Ja, ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid noch wach an diesem, historischen Abend. Heute Tesla Battery Day. Ich muss mir mal ganz kurz ein paar Kopfhörer hier reinstecken, weil das, glaube ich, gleich etwas lauter wird. Muss ich mal eben gucken und ob das alles so ist. Könnt ihr mich im Moment verstehen? Ja, ne? Ich hoffe doch. Und moin, moin. So, ich will mal eben gucken. Pling macht's hier. Man kann ja eine ganze Menge vorab testen, aber man kann auch nicht alles testen. Und insofern, Hallöchen. Hallo Thomas Schuster. Hallo Martin Sassenberg. Moin, moin aus Hamburg. Ja, heute ist jede Menge los. Die halbe Welt guckt den Tesla Battery Day und die andere Hälfte streamt ihn heute. Wir haben hier jede Menge Streams. Robin TV streamt, Michael Schmidt streamt, Björn Nyland streamt, in Amerika streamen Now You Know und wie sie alle heißen. Und es gibt natürlich auch einen offiziellen Stream von Tesla, den ich hier auf dem Bildschirm schon mal laufen habe. Moin, moin. Ja, Kinders, morgen früh aufstehen. Ja, gut, Max, das haben wir dann also. Moin, Schorsch. Schorschi, wir haben es nicht mehr lange, Schorsch, ne? E-Cannonball Rocks. Ich habe mir überlegt, T-Shirt anziehen oder nicht, aber ihr kennt mich kaum im T-Shirt, also habe ich es gelassen. E-Cannonball läuft. Ani, moin Ani. E-Cannonball läuft. Es sind nur noch 3 Tage und ich habe es vorhin schon in der E-Cannonball-Gruppe mal gezeigt. Jetzt muss ich immer noch mein Headset verbinden hier. Verbinden. So. Dann hört auch dieses Geklicke auf hier. Klick, klick, klick. Ist immer dann, wenn jemand gibt. So, jetzt müsstet ihr das Geklicke nicht mehr hören. Ja, ich habe es vorhin schon gezeigt. Der E-Cannonball wirft seine Schatten voraus. Ich habe nämlich heute schon mein Live-Setup gebaut. Wenn ich auf euch zukomme in Mörs oder in Berlin mit diesem Apparat hier, der besteht aus einem Mobilfunkgerät, einem Soundmixer, einer Powerbank, einem Mikrofon und einem externen Mikrofon mit einem 3 Meter langen Kabel, damit ich in euer Auto rein euch interviewen kann. Also ich habe hier schon was gebastelt für den Livestream zum E-Cannonball 2020 Berlin-Mörs. Der geht ja demnächst los. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob wir uns da sehen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir dort zusammen uns das anschauen können. Und ihr könnt es natürlich am Bildschirm, moin moin, ihr könnt natürlich am Bildschirm dann die Tour verfolgen auf der Seite e-cannonball.de. So, ich schaue mal. Robin TV hat über 2000 Leute im Livestream. Ja, also da habe ich vorhin auch kurz reingeschaut. Das machen die ja richtig gut. Vor einer Woche war ich selber da und das ist schon beeindruckend. Über 2000 Leute da im Livestream. Schon irre. Björn Nyland habe ich gesehen, hat auch über 1000 irgendwie Leute im Livestream. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie wir hier so liegen. Mir ist das eigentlich, ich will nicht sagen egal, aber doch fast egal, wie viele hier sind. Hauptsache, wir haben Spaß und wir machen Rudelgucken im Livestream hier zum Tesla Battery Day. Also, darum geht es. Es geht doch gar nicht so sehr um den letzten Zuschauer hier, sondern es geht darum, dass wir zusammen das hier erleben, zusammen das gestalten. Und da bedanke ich mich für jeden, der hier einschaltet und finde das ganz, ganz toll, dass ihr um die Uhrzeit noch alle dabei seid. So, mein Mikrofon wird mir als ein Tick zu laut angezeigt. Das mache ich mal ein bisschen runter. Ich hoffe, dass das für euch auch so ist. Und moin aus Miami. Da ist noch jemand in Miami. Hören dich gut, danke. Robin TV hat über 2000. Ani, moin. Wie gesagt, dreimal noch schlafen. Tipps, Tricks and more. Ja, du bist ja neulich bei mir hier um die Ecke vorbeigefahren, hätte ich fast gesagt, denn wir sollten mal was zusammen machen, denke ich mal. Du hast ja einen Tesla Model 3 mit Full Self-Driving. Ich habe ihn ohne. Da können wir mal drehen und mal zusammen gucken, wie der Unterschied ist. Was hältst du davon, oder? Machen wir mal. So, ich schaue noch mal in eure Kommentare. War vorhin bei Robin, Johannes. Alles gut. Der Robin, der streamt sich da heute in Wolf mit, noch so ein Motorrad hat er vorgestellt. Der Opel Mokka ist heute ja gezeigt worden. Das war schon länger zu erwarten. Und von daher, irre. So,
1000 Zuschauer haben wir jetzt hier gerade. Jungs, ich freue mich wie Bolle und ich freue mich vor allen Dingen, das hier mit euch zusammen zu erleben. Ich hoffe, dass das hier alles gleich klappt. Ich habe das versucht, so weit vorzubereiten, wie es geht, und der Rest ist dann Learning by Doing. Ja, kurz zur Vorgeschichte. Der Battery Day. Letztes Jahr gab es ja den Autonomous Day. Seitdem sind die Erwartungen hoch an diesem Battery Day. Es wird eigentlich nichts anderes als eine Sensation erwartet. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob das heute hier auch so passiert mit der Sensation. Das werden wir dann sehen. Elon Musk hat in den letzten Tagen ein bisschen getwittert, wie er das immer so tut. Und er hat eigentlich immer erzählt, dass da ganz, ganz tolle Sachen zu erwarten sind und ganz tolle Neuheiten, und das wird super und das wird groß. Er hat vor allen Dingen das Wort groß benutzt, was ja wieder auf diese Akkuzelle hinführen könnte, die schon ein paar Mal auf Fotos von Electric und so aufgetaucht ist. Diese große Akkuzelle, aus der ein Tesla bestehen könnte. Ich zeige euch mal, ich habe ja so einen kleinen Artikel zusammengeschrieben auf meinem Blog. Moment, Screenshare, da. Mal mit auf meinen Bildschirm. Hier läuft schon der Stream von Tesla, aber noch geht es nicht los. Und ich nehme euch mal 163grad.de auf meinen Blog, und hier habe ich einen Artikel geschrieben zum Tesla Battery Day, und da könnt ihr das auch schon ganz gut sehen. Da habe ich mal so die Fotos rausgesucht. Es gibt verschiedene Patente, die hier eine Rolle spielen könnten. Das habe ich hier auch versucht zu erklären. Und das ist die Batterie, um die es eventuell gehen könnte. Diese Fotos sind im Netz aufgetaucht, und wenn man denn mal so ein bisschen guckt, wie so eine Batterie vom Tesla Model S heute aussieht, ich versuche euch das mal so in die Kamera zu halten. Also das ist der aktuelle Größenstand. Ich komme mal hier zu euch näher in die Kamera. So. Ja, also verglichen mit meinem Daumen, wenn ihr denn das Foto seht, dann ist das schon erheblich größer, was da abgebildet ist auf dem Foto. Und wenn das die neue Tesla-Zelle ist, dann bin ich mal gespannt. Was das hier heute wird. Jo. Soweit dazu. Also ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Ich freue mich, dass ihr wach seid, und wir gucken mal, wie lange wir das hier treiben. Und wir gucken auch mal, wie lange Elon hier heute braucht oder Tesla hier heute braucht. Im Moment läuft auf dem Tesla Livestream-Fenster tatsächlich noch so ein Film. Der hat auch keinen Ton anscheinend, zumindest höre ich hier keinen. Und schauen wir mal. 46.000 Zuschauer auf dem Tesla Livestream selber. Von daher schauen wir mal, da werden wir nicht hinkommen. Aber ich finde es schön, denn es gibt viele, viele Livestreams, aber nur wenige auf Deutsch. Und ich werde mal versuchen, das für euch so ein bisschen zu kommentieren und dass wir das so ein bisschen aus Deutsch hinkriegen. Jo, noch 4 Minuten 30. Ich habe keinen Tesla, aber die Zellen machen nicht neugierig. Also, super. Grüße aus Texas. Ja, den Schorsch nehme ich mal hier rein. Schorsch, das ist das, was wir auch alle wissen. Die Zellen kommen irgendwie dann alle später für den Semi und so. Ja, das hat er jetzt gestern getwittert, dass dieser Tag nun doch nicht so aufregend wäre. Vorher hat er immer tagelang getwittert, dass das alles super und aufregend ist. Und dann kam gestern ein Tweet, dass es nun doch nicht so der große Wurf sei. Und das kommt alles 2022. Und von daher... Hier haben wir Blizzard 0711, der 120 Kilowattstunden Akku mit Plate-Antrieb muss kommen. Ja, also von mir aus gerne. Dann wäre nur die Frage, da wird ja heiß drüber diskutiert, wenn er jetzt was ankündigt für Tesla Model S und Co., was er vielleicht erst in einem Jahr bringt, dann wird ja keiner mehr das aktuelle Modell kaufen. Das ist die Zwickmühle, in der er sitzt. Und dieser Effekt nennt sich Osborne-Effekt. Und da muss man dann mal gucken, ob das wirklich nachher so kommt. So, guck mal, ich habe noch hier, mir fehlt noch eine Lampe, sehe ich gerade. Die muss ich nochmal anschalten hier. Eine Lampe ist noch nicht an. Siehst du, man kann nicht an alles denken. So, die da oben nämlich. Und, voilà, die hier. So, meine Lichterkette rund um die Ladestation. Da habe ich heute übrigens auch demnächst eine Neuheit für euch. Ich habe ja hier so eine Heidelberg hängen. Das ist ein Gehäuse übrigens. Das ist ein Dummy. Das ist keine echte Ladestation. Und da habe ich jetzt mir heute von einem Freund eine Konstruktion abgeholt, mit der ich euch dort Ladestationen im Wechsel hinhängen kann. Das heißt, das Bild wird sich verändern. Ich kann euch da auch mal einen Juice Booster hinhängen oder eine Zappi Wallbox. Und insofern gibt es da ein paar Dinge,
über die wir demnächst reden können. Es macht keinen Sinn für mich, ein Video über, sagen wir mal, eine Zappi-Wallbox zu drehen, wenn im Hintergrund eine Heidelberg-Wallbox hängt. Das macht sich nicht gut. Also von daher werden wir demnächst da umhängen können. Und dann kann ich euch auch ein paar mehr Videos zu den Wallboxen drehen. Ich glaube, das ist etwas, was ihr unbedingt wollt. Die Zellen sind 70 cm hoch. Ja, das ist eine gute Frage, wie groß diese Zelle ist. Der Akku, der dort abgebildet wurde, wenn es ihn denn gibt, dann hat man versucht vom Daumen her, also von dem Daumenabdruck, haben die Jungs von Now You Know versucht rauszufinden, wie groß der wohl sein könnte. Er hat dann seinen Daumen ausgemessen, hat dann diese Zelle ausgemessen und hat entsprechend dann versucht hochzurechnen, wie groß das ist. Und ja, werden wir sehen. Jo, dann habe ich hier noch eine Mitteilung gesehen von Marcel von Clean Electric. Hallo Marcel, liebe Grüße nach Süddeutschland. Euer Podcast ist super. Und wer den noch nicht kennt, sollte da unbedingt reinschalten. War auch bei der Model 3 Vorstellung so, kam alles Jahre später. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube, das kann er sich, bitte mal Audio checken. Ich glaube, das kann er sich hier heute nicht leisten, dass er das tatsächlich Jahre später bringt. So, ich mache mein Mikrofon nochmal einen Tick leiser und hoffe, dass das so für euch in Ordnung ist. So, Systemaudio. Was ist das? Mal eben gucken. Hier macht er immer Klick, Klick, wenn dir etwas kommt. So, bekommst du das Klicken raus? Ja, ploppt. Wenn ich das Klicken rauskriegen würde. So, ich probiere es mal so. Jetzt ist es gemutet. Aber jetzt würde gleich das Video gemutet werden. Und insofern müssen wir mal gucken. Ich kriege dieses Klicken, das habe ich schon, es klickt. Ja, es ploppt was. Es klickt immer dann, wenn jemand von euch einen Kommentar macht. Ich mache das mal so und dann habe ich das klickt immer noch. Also, dieses Klicken müssen wir irgendwie ertragen. Ich weiß nicht genau, wie ich es rauskriege. Es klickt. Ja. Ich kann hier nochmal gucken. Show Animated, Play App Sounds, Play Sound for certain actions. Ah ja, okay, warte. So, Klicken ist raus. Ich habe es gefunden, wie man das Klicken rauskriegt und jetzt ist weg. Chef, bisschen leise Mikro. Ich kann das Mikro auch lauter machen. Ihr müsst mir das sagen. So, jetzt ist es zu leise. Jetzt ist es zu laut. So, jetzt ist es wieder laut. Geht los. Dann wollen wir mal gucken. So, das Klicken ist jetzt weg. Ich habe tatsächlich gefunden, wie man das rausmacht. Und von daher geht es los. So, das ist der Livestream von Tesla. Und tatsächlich ist hier im Moment noch nichts. 100.000 Zuschauer bei Tesla, da läuft schon der Livestream und hier bei uns, wir haben jetzt hier 2093 Zuschauer. Ja, Leute, ihr seid Wahnsinn, ihr seid absoluter Wahnsinn. Wenn ich euch um etwas bitten darf, dann Kommentare, wenn ihr wollt, hier in den Chat. Daumen hoch, ganz wichtig, dann merkt YouTube auch ein bisschen, dass wir hier alle zusammen gucken und ich würde mich irre freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Denkt mal drüber nach, das nervt nicht, das kostet nichts und von daher ist da nichts. So, Tesla-Video hat echt keinen Sound. Das ist auch noch nicht der Livestream, das ist ja noch so ein Werbefilm. Ich check das mal eben auf meinem iPad. Ich gehe da auch nochmal bei YouTube rein und gucke mal eben, ob wir da wirklich keinen Ton haben. Also ich habe hier tatsächlich keinen Ton. Das ist ja auch noch nicht der aktuelle Livestream. Warum schauen wir einen Livestream von einem Livestream? Marcel, das ist eine gute Frage. Das Ganze nennt sich hier Rudelgucken. Wir schauen es nämlich zusammen. Und insofern Sinn macht das alles nicht, aber es macht Spaß und darum geht's. So, wenn ich jetzt hier auf den Tesla Livestream gehe, auf meinem iPad beispielsweise, dann ist da tatsächlich auch noch kein Ton drauf. Also, noch ist kein Ton. Das ist ja auch alles noch ein Werbefilm, der uns hinhält und der entsprechend hier die Zeit überbrücken soll, bis es losgeht. So, ich guck mal. Shoshi, Daumen hoch. Ja, natürlich. Nabend.
Hat der Livestream keinen Ton? Also wie gesagt, noch hat der Livestream keinen Ton. Beim Tesla-Video ist echt kein Sound. Afrikola, richtig. Also noch ist da kein Sound, noch ist da kein Ton drauf. Jetzt ist super. Das von den Profis. Jungs, wie gesagt, euer Podcast, großes Vorbild. Also von daher, ich habe ja noch Bild dabei. Das ist dann etwas schwieriger als nur Ton, aber ihr habt den Ton richtig gut drauf. Warum brauchen wir Elektromobilität? Weil wir 100% erneuerbare Energien brauchen. Das ist eine Diskussion, die ich auch immer wieder führe. Das Thema ist das Elektroauto nun ein Problem oder ist es die Lösung? Es ist ein Teil der Lösung. Punkt. Und wir brauchen das Auto, um letztlich hin zu 100% erneuerbaren 100% erneuerbaren Energien zu kommen. Jo. Ja, Tesla-Aktien. Also ich ehrlich gesagt, ich habe keine. Ich habe mir das mal angeguckt hier bei Tesla. Muss mal eben schauen, ob ich euch das so zeigen kann. Hier habe ich weggemacht. Also wenn man in Tesla-Aktien investiert hätte dieses Jahr, dann hätte sich das in den letzten 12 Monaten verfünffacht. Jetzt kann man natürlich träumen. Man sagt, hätte ich mal für 10.000 Euro Aktien gekauft, hätte ich jetzt 50.000 Euro. Das sind immer Träume, die man hinterher so träumen kann. Hätte ist immer das Thema. Wer weiß das schon vorher? Ich habe mir in relativ frühen Jahren mit Aktien mal die Finger verbrannt. Seitdem habe ich die Finger davon gelassen. Und insofern habe ich keine Tesla-Aktien gekauft. Und habe auch sonst keine Aktien. Andere Sachen, aber Aktien habe ich nicht mehr. So, wann soll es losgehen? Ja, losgehen soll es um 20:30 Uhr, Tesla-Zeit, aber wie gesagt, Tesla-Time, ne? Ist so. Das ist ja alles etwas dauert. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe auch gelesen, dass es einige Zuschauer dort vor Ort gibt. Es gibt auf Twitter ein paar Leute, die das gepostet haben. Ich versuche euch mal eben auf Twitter ein Fenster aufzumachen. Ihr seht in meinem Stream immer noch den Livestream. Ihr verpasst nichts. Ich gucke mal eben auf Twitter und dann kann man dort suchen nach dem Hashtag Battery Day. Und dann gibt es hier diverse Fotos. Ist im Moment nichts Interessantes dabei. Es gibt ein paar Leute, die sich da am Eingang abgelichtet haben. Für ganz einige wenige gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dort live dabei zu sein. Scheint loszugehen. Und der Rest guckt das genauso wie wir online. Nur, dass die Shareholder einen anderen Link haben, auf dem sie noch zusätzliche Informationen kriegen, parallel zu dem, was wir hier sehen. Dazu muss man aber eine Aktie besitzen und hat dann so eine Nummer, die man da eingeben muss, um daran zu kommen. Christian, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Vielen Dank und einen schönen Abend und danke für das Kompliment mit den guten Videos. Vollbild bitte. Eine gute Frage. Dann habe ich das Problem, dass ich mit dem Stream ein Problem kriegen werde. Also das Vollbild kriege ich nicht hin. Das wird so bleiben müssen. Ich kann versuchen, einen Tick größer zu werden. Hier, Moment. So, geht es noch einen Tick größer. So, ich will mal gucken, wie sieht das jetzt für euch aus. Ein bisschen verschoben. So, ist das groß genug für euch? Jetzt ist es wieder ein bisschen mittig, ne? Kannst du wieder ein bisschen so. Guck mal, das ist immer so, wenn man daran rumspielt. Das soll man ja auch lassen, ne? Never touch a running system, sagt man. Insofern 3000, ehrlich? 3000 Zuschauer, Leute, der absolute Wahnsinn. Ich freue mich so. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Das könnt ihr mir glauben. Ja, es bleibt spannend. Noch geht's nicht los. Noch müssen wir einen kleinen Augenblick warten. Ich sehe genauso wie ihr im Moment den schwarzen Bildschirm. Und das Ganze erinnert ja schon so fast an diese Apple-Events von früher, wo Elon Musk noch irgendwie was hatte. So one more thing, der holte noch was aus der Hosentasche. Für heute sind verschiedene Dinge angesagt. Es geht darum, dass Tesla in den letzten Monaten verschiedene Einzelteile immer geleakt hat. Also zum Beispiel
besondere, eine neues Batteriedesign, eine neue sogenannte Tabless-Elektrone, wo man also versucht hat, um ein Anschlussstück auszukommen. Es sind alles kleine Teile, kleine Schritte. Wenn man die addieren würde, dann muss ich ehrlich sagen, dann wäre das ein großer Sprung. Und das ist das, was hier heute erwartet wird. Also die Frage ist ist Tesla in der Lage, verschiedene einzelne Entwicklungen zusammenzuführen, die jede für sich alleine nicht spektakulär sind, aber in der Summe schon zu einem richtig geilen Schritt in Sachen Batterietechnologie führen würden. Das wäre schon ein Riesenthema. So, Stefan K., danke dir für ein Feierabendbierchen nach dem Stream. Ja, danke dir. Ich habe keine Ahnung, wie lange das hier heute dauern wird und insofern bin ich mal sehr gespannt, wann es zu einem Bierchen kommt. Bis jetzt habe ich hier Wasser übrigens, also Wasser und ein paar Kekse, damit es nicht so knistert im Mikrofon. Chips hatte ich mir eigentlich überlegt, aber erstens machen die Durst und zweitens habe ich dann laufend so ein Geknister hier für euch im Mikro. Ja, es wird spannend. Also bis jetzt muss ich sagen, Tesla baut den ID.3 in Brandenburg. Ja, das wär's. Also ich weiß nicht, wie ihr das fand. Es gab ja neulich dieses Foto, wo der Elon Musk mit dem Dies in diesem Auto gefahren ist. Und das Ganze fand ich schon relativ spooky. Denn da ist ja praktisch der Dies, wenn ich das richtig verstanden habe, nach Braunschweig gefahren, von Wolfsburg nach Braunschweig mit dem ID.3, um ihm das vorzuführen. Also da fährt der VW-Chef zu dem Flughafen, wo der Elon Musk mit seinem Privatjet parkt und dreht da mit ihm eine Runde. Und ja, finde ich schon fast unterwürfig, muss ich ehrlich sagen. Da zeigt sich mal, wer hier wen im Sack hat. Und wenn man die Fotos nachher sieht von diesem Event, dann muss ich ehrlich sagen, da kann man genau sehen, wie der Musk den Dies anguckt, so nach dem Motto, ich hab dich bald. Also da bin ich mal sehr gespannt. Hier waren noch Fragen zu dem Namen 163 Grad. Wo ist es? Das war doch er hatte hier dieses schöne Avatarbild. Moment. Da, vom Lancia Delta Integrale, auch ein Oliver. Hier. Also das Avatarbild mit dem Delta-Integrale drauf, das finde ich schon mal gut. 163 Grad ist vielleicht auch ein Breitengrad, aber so ist das hier gar nicht gemeint, sondern 163 Grad beruht auf einem Vortrag von Lasst, diesem Zukunftsforscher. Und da ist es so, dass der Lars Thomsen immer diesen Vergleich zum Popcorn heranzieht. Ja, wenn du eine neue Entwicklung hast, dann ist es immer so, du schmeißt jetzt Popcorn in einen Topf und dann passiert erstmal lange nichts. Dann erzählst du den Leuten, dass du gleich super tolles Popcorn hast und der ganze Topf voll ist und keiner glaubt dir das. Und dann kommst du über die 100 Grad rüber und ja, und dann passiert immer noch nichts. Und die Leute sagen, naja, das müsste ja jetzt eigentlich bei 100 Grad. Und bei 163 Grad platzt diese Maiskornschale und das Popcorn geht auf. Und dann ist ratzfatz der Topf voll und dann passt auch nichts mehr rein. Und jeder, der dann noch sagen würde, oh, ich will aber auch noch mit dabei sein, für den ist dann kein Platz mehr. Und das ist immer so in der Vertriebslehre so ein Beispiel. Und dieser Vortrag hat mich sehr beeindruckt, weil ich das so in der Form auch schon ein paar Mal erlebt habe. Ich komme ja aus der Unterhaltungselektronik. Da haben wir vor unheimlich vielen technischen Geräten gestanden, wo es immer hieß, wofür brauchen wir das? Und das wird sich nie durchsetzen. Und dann hat es sich durchgesetzt, wie der CD-Spieler, das Mobiltelefon, der Flachbildschirm und viele andere Dinge auch. Und insofern fand ich diesen Vergleich sehr beeindruckend, sodass ich meine Firma danach benannt habe. Also meine Firma heißt 163 Grad GmbH und Co. KG und genauso heißt auch der Kanal und der Blog und der Shop und alles. Und deshalb die 163 Grad an dieser Stelle nochmal erklärt. Jo. Es geht los. So, nun wäre die Frage, was hier mit dem Ton für euch ist. Ich höre noch nichts. Der Ton ist an, volle Pulle. Hört ihr Ton? Nee, ne? Und anscheinend gibt es da tatsächlich noch ein Tonproblem. Das liegt aber bei Tesla, das Tonproblem. Das liegt nicht bei uns. Ich schaue nebenbei hier nochmal. So. Jetzt habe ich Ton, ihr auch?
My name is Al Prescott. I'm Tesla's Vice President of Legal. There'll be two parts of today's meeting. First, the formal part of the meeting will get out of the way, which will cover the 7 items that stockholders have been asked to vote on. After the voting, I'll introduce Tesla's co-founder and CEO, Elon Musk, who'll give a presentation about the company update and year in review. And then following the conclusion of the stockholder meeting, we'll start our separate Battery Day event. Also Leute, wer das nicht verstanden hat, ich hoffe erstmal, dass ihr Ton habt. Ich sehe hier auf meinem Display, dass es Ton gibt. Und das ist ein Sprecher, der das Programm ankündigt. Und erstmal gibt es Regularien, denn das ist gleichzeitig auch die Hauptversammlung von Ton lauter. Das ist gleichzeitig auch die Jahreshauptversammlung von Tesla, wo die ganzen Aktionäre sitzen. Und so, ich habe es jetzt so laut wie es geht. Ich habe jetzt überall die volle Lautstärke hier. Und er hat also erklärt, dass sie als erstes erstmal ihre Jahreshauptversammlung da abhalten. Und so, Mikrofon zu leise. By thanking you, our shareholders, for your tremendous support over the last year, and especially to those of you who have been with us through our journey over the past 10 years since the company's IPO in 2010. While we have stayed true to our Untertitel beim Tesla-Stream einschalten, jawohl. Probiere ich. In many ways, our company has evolved beyond recognition over the past decade, and that is a great thing. In fact, the pace of developments and the evolution of Tesla has further accelerated over the past 15 months since I last addressed you in June of 2019. You'll hear more about many of the specific achievements from Elon later in the agenda, but I would like to take this opportunity to thank all of our Tesla employees across the globe who have done a tremendous job of executing and staying focused on delivering for our customers and shareholders as the world has gone through one of the most challenging periods in our lifetimes. As a board, we have always taken a long-term view. We have made decisions and supported decisions made by the management team that may not have seemed obvious at the time, but are delivering and will continue to deliver breakthrough results. But it's also important to remember why we do this. As a company, we are focused on addressing one of the biggest environmental challenges of our generation: how to accelerate the world's transition to sustainable energy. The last year in particular has seen a tremendous increase in momentum in the movement to sustainable energy from both shareholders and the general public. So in addition to developing amazing clean transportation and energy products, we are doing our part by contributing the right facts and information to this important issue. And we released an extended version of our impact report in April of 2020. In this year's version, we have covered in great detail many areas that are important to our shareholders and our customers alike, such as our environmental impact, greenhouse and other noxious gas elimination, our supply chain efforts, especially in cobalt, and our culture and people focus. We hope that by continuing to put this data out there, we will underscore to the world the importance and impact that we are having as a company. Lastly, continuous feedback and input from our shareholders is essential for us to do our jobs, and I would like to thank you for your support in this regard. Many of you have provided me and the team with ideas and insights that we as a board take into consideration as we evolve our governance and company practices. It's especially crucial to the board members as we pride ourselves in adaptability and the diversity of thought and experience that we collectively represent on the board. This brings me to my final two things today. As today is his last shareholder meeting, on behalf of the board, I would like to sincerely thank Steve Jurvetson for over a decade of service to Tesla, the board, and our shareholders. You will be missed. Finally, I would like to introduce to you our newest member of the board, Hiro Mizuno, who until recently led the largest pension fund in the world.
He brings a wealth of experience to the board, but let me hand over to Hiro to say a few words. Hiro. Thank you, Robin. Ladies and gentlemen, welcome to Tesla Annual Shareholders Meeting. It is my real pleasure to virtually meet you, Tesla shareholders, people who believe in Tesla's mission and its growth opportunities. I spent all my career in finance and asset management in Tokyo, New York, London, and Silicon Valley. Until recently, I was a chief investment officer of GPIF, $1.5 trillion Japanese public pension fund. And one of my priorities as an investment chief was to promote responsible investments, which aim to make financial returns while pursuing ESG agenda, such as environment and social issues. I believe in the market where ESG is becoming mainstream, purpose or mission-driven businesses will gain long-term investors' support. This is why I was interested in Tesla, where our mission is to accelerate the world transition to sustainable energy. I'm very excited to join the Tesla team on the journey and hope to assist Tesla deliver what investors expect by further enhancing its environmental and social impact. Once again, Tesla shareholders, thanks for your support. I'm looking forward to seeing you in person next year. Thank you. Thanks, Robin and Hiro. I will now call the meeting to order. Please refer to the meeting agenda that has been provided to you and posted also to our virtual meeting site. The time is now 1:49 p.m. Pacific time, and I declare that the polls are now open. We've already received voting proxies from stockholders over the past few weeks, meaning that almost all of the votes that will be counted were already submitted before the meeting. However, if you wish to vote now or to change your prior vote, you may do so through the virtual meeting site. For those that are here in person today, ballots and ballot boxes were available to you at check-in. Ich drehe das mal ganz kurz leise und versuche mal ein bisschen reinzusprechen, um zu erklären, was hier passiert. Das ist letztlich eine Wahl. Das ist die Jahreshauptversammlung, wo der Vorstand entlastet wird und der ganze Käse, den man sonst so von einer Jahreshauptversammlung kennt. Und das passiert jetzt hier im Moment. Danach kommt erst der Battery Day mit Elon Musk. Okay, so, ich mache wieder lauter und mein Mikro mute ich wieder, damit die Lautstärke passt. We have a majority of the outstanding shares represented at the meeting. So I declare that there is now a quorum present and that we may proceed with the meeting. The items on the agenda are as follows. The election of 3 Class 1 directors, Elon Musk, Robin Denholm, and Hiromichi Mizuno, to each serve for a term of 3 years. 2, to approve Tesla's executive compensation on an advisory basis. And 3, to ratify the appointment of PricewaterhouseCoopers, LLP, as Tesla's independent registered public accounting firm for the fiscal year of 2020. Tesla's board has recommended that our stockholders vote for each of the director nominees and for each of those proposals. In addition, we have also received 4 stockholder proposals, as described in the proxy statement. I would like to remind our stockholders that Tesla's board has prepared a statement in opposition to each of these proposals, which appear in the proxy. The first stockholder proposal is an advisory vote regarding paid advertising. Our board has recommended that our stockholders vote against this stockholder proposal. This stockholder proposal comes to us from James Danforth. However, Mr. Danforth has notified us that neither he nor his representative will be presenting the proposal at the meeting today, so we will continue. The second stockholder proposal is an advisory vote regarding simple majority voting in our governing documents. Our board has recommended that our stockholders vote against this stockholder proposal. The proposal comes from James McRitchie, who is on the line to present the proposal today. Mr. McRitchie, I would like to invite you now to present. You'll have 3 minutes.
I'd like to thank the board. Auch hier klinke ich mich mal ganz kurz wieder ein. Jetzt können die Aktionäre irgendwelche Vorschläge machen und irgendwelche Sachen reingeben, über die abgestimmt werden. Der erste hat einen Vorschlag gemacht, der ist aber selber gar nicht anwesend, also gehen Sie drüber weg und jetzt wird jemand online zugeschaltet, der da einen Vorschlag macht und darüber soll dann gleich abgestimmt werden. Was aber interessant ist, es scheint eine Vorstandswahl zu geben. 3 Vorstände werden auf 3 Jahre gewählt nachher und da ist auch Elon Musk dabei. Bis jetzt von Batterie noch nichts zu sehen. To adopt a majority standard last year, but shareholders rejected it. However, 99.6% of shares voted for the proposal. Only 0.4% voted against it. The problem was that a little more than 35% of shares went unvoted. The vast majority of retail shareholders often don't bother to vote. Since only 65% of shares were voted, we didn't achieve the 66.67% necessary to overturn the current supermajority bylaw. It appears the proposal failed primarily for 3 reasons. 1, the board put forth less than robust arguments in favor. 2, they added confusion with another proposal to reclassify the board not into a single class, that's the norm, but into 2 classes, elected in alternating Auch years. wer das noch nicht kennt, man kann sich im Prinzip eine einzige Aktie kaufen und dann hat man das Recht, auf so einer Veranstaltung da vorne rumzusabbeln. Der Witz ist, falls ihr das seht auf dem Bild, die Shareholders, die eingeladen worden sind, sitzen alle in einem Tesla Model Y, so wie im Autokino. Das sind halt die Corona-Auflagen, das hatte ich neulich auch schon mal bei einer Veranstaltung, dass man da ins Auto gesetzt wurde. Und ja, herrlich. Das werden wir jetzt ertragen müssen, dass solche Pappnasen da Fragen stellen und das Ganze natürlich herauszögern. Only hold individual directors accountable every 3 years. And third, shareholders cannot call special meetings nor can act by written consent. I hope you will agree. Corporations should not be democratic free zones. Vote for proposal number 5 so that 33% of shares cannot overrule the wishes of 67%. Thank you. Thank you, Mr. McRitchie. We'll now move on to our third stockholder proposal, which is an advisory vote regarding reporting on employee arbitrations. Our board has recommended that our stockholders vote against this stockholder proposal. This proposal comes from NIA Impact Capital, whose representative, Kelly Hall, is on the line to present the proposal today. Ms. Hall, I'd like to invite you to go ahead and present. You'll have 3 minutes. Hello, my name is Dr. Kristen Hull, and I'm the founder and CEO of NIA Impact Capital. I formally move Proposal 6. This resolution requests that Tesla's Board of Directors oversee the preparation of a report on the impact of the use of mandatory arbitration on Tesla's employees and on its workplace culture. The report will evaluate the association of Tesla's current use of arbitration with the prevalence of both harassment and discrimination in its workplace, and on employees' ability to seek redress should harassment or discrimination occur. This proposal speaks to the widespread experience of discrimination in the workplace by Black, Latinx, and female employees, despite this discrimination being unlawful under the Civil Rights Act of 1964. Tesla has faced a number of serious allegations of racism and sexism at its Buffalo and Fremont plants. Companies that allow bias, discrimination, and harassment in their workplaces are at risk for unnecessary legal, brand, financial, and human capital issues. Support for this resolution is warranted for the following 5 reasons. 1. Research shows that companies benefit from diverse and inclusive workplaces. 2. Corporate policies that allow harassment and discrimination risk investors' capital. 3. The use of arbitration exposes investors to an unknown level of risk. 4. Broad concerns exist with respect to fair treatment in Tesla workplace, and Tesla employees have alleged harassment and discrimination on the basis of
and gender. Tesla, a company investors love for its innovation, leadership, and wise moat, is increasingly lagging behind its peers in its disclosure related to workplace diversity, equity, and inclusion. Unlike the forward-thinking and innovation in its extraordinary product lines, Tesla has not shown proactive leadership in building a positive company culture or in addressing concerns about its workplace practices. In these material issues, Tesla lags behind its technology and automotive competitors. The use of arbitration limits employees' remedies for wrongdoing, precludes employees from suing in court, and often keeps underlying facts, misconduct, or case outcomes secret, therefore preventing employees from learning about and acting on shared concerns. Simply stated, arbitration allows bad corporate behavior, like bias, harassment, and discrimination to continue, hidden from employees and investors. To maintain Tesla's wide moat, it is essential that the board seriously assess the implications of the use of arbitration and that Tesla begin to take seriously the need to ensure a fair, equitable, positive, and inclusive workplace. Thank you. Thank you, Ms. Hall. Our fourth and final proposal. So, das war jetzt der dritte Antrag. Eine Dame, Frau Dr. Irgendwas. Was sie wollte, weiß keiner. Und jetzt kommt der vierte und wie er eben gesagt hat, letzte Redevortrag. Nochmal 3 Minuten, die wir ertragen müssen. Die Sisters of Good Shepherd in New York haben auch noch was zu sagen. Das werden wir jetzt auch noch ertragen müssen. 3 Minuten und dann geht's weiter. I would like to invite you to speak now. You have 3 minutes for your proposal. Thank you. I'm Terry Collingsworth, Executive Director of the International Rights Advocates. I'm here representing the Sisters of Good Shepherd, New York Province, to present Item 7 on human rights disclosure, which calls upon Tesla to issue a report to describe board oversight of human rights and its human rights due diligence process, including systems to provide meaningful remedies when human rights impacts occur. Tesla faces serious human rights issues, and failure to establish a culture of respect for human rights will expose Tesla to new liability issues and significant reputational injury, all of which will have a material impact on the company and its shareholders. The need to set a new course for human rights compliance at Tesla is glaring. Here are 5 examples of human rights violations occurring now in Tesla's operations. Racism, sexual harassment, and disregard for human safety and dignity harm workers at the Gigafactory 2 in Buffalo, New York every single day, and those workers urge you to remember their experiences in your vote. Tesla has experienced serious labor relations issues at its production facilities and is actively discouraging union organizing. Workers are being exposed to COVID-19 and then are facing retaliation when they ask for greater protections. There are numerous worker health and safety violations as well as wage and hour issues. And finally, there are serious, even deadly human rights violations occurring in Tesla's global supply chains. On this last issue, my organization brought the pending suit against Tesla for using cobalt mined in the Democratic Republic of Congo by young children. I personally met young boys who lost limbs or were paralyzed in cobalt tunnel collapses. Tesla sources cobalt from these very mines, and its claim to have, quote, zero tolerance for child labor in its supplier code of conduct is simply not true. Tesla is not only tolerating child labor in its cobalt supply chain, it is tolerating the death and maiming of young child minors. This demonstrates why the company must circle back and begin a process to report on its treatment of human rights issues as requested in this proposal. I think consumers will have zero tolerance for a company that is exposed as being indifferent to killing and maiming child minors.
We are hopeful that Tesla's innovative spirit can be brought to bear on making human rights a priority at the company. For example, if Elon Musk cared about implementing a zero-tolerance child labor policy, instead of having a useless paper policy, Tesla could employ satellites or drones at every mine it sources from to actually monitor child labor. I encourage all Tesla shareholders to vote for Item 7, Human Rights Disclosure. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Collinsworth. Also, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, geht es vor allem um das Thema Menschenrechte. Es geht um Kobaltabbau. Es scheint nachher irgendeinen Punkt 7 zu geben, über den da abgestimmt wird. Das werden wir dann sehen. Wenn ihr das schon spannend fandet, dann kommt nachher noch, hat er ja auch angekündigt, der Wirtschaftsprüferbericht von PricewaterhouseCoopers, wie die auch immer heißen. Sowas ist normalerweise super spannend. Also schauen wir mal, was das nachher wird. I'd hate to give in to that kind of temptation now, when we're so close to becoming a household name that's based solely on our merit alone. But if assets do end up having to be set aside for marketing, I'd like to suggest that rather than shoving ads down the customers' throats, we establish some sort of hardcore nationwide campaign and event with the goal of getting as many people as possible behind the wheel of a Tesla for an introduction drive. It's well known how far just doing that alone goes to converting people into fans. A line I recently ran across says, "You can talk all about the specs as much as you want, but when it comes to buying a car, what ultimately puts butts in seats is the feeling that the vehicle gives you." By demonstrating that Tesla clearly has both the specs and the feeling, what more needs saying? Our second comment comes from the United Steelworkers on behalf of the Clean Air Now Coalition of Western New York by Sabrina Liu. Proposal, and it reads as follows. Proposals 6 and 7, up for vote this year, are the results of widespread concern about mistreatment of Tesla workers at U.S. factories and across the supply chain. It is clear that Tesla is not interested in addressing the harm they have caused to their workers, as their board is advising shareholders to vote against the proposal. We're urging all shareholders to vote in favor of Proposals 6 and 7. And on behalf of our workers at the United Steelworkers here in Western New York, and for Tesla employees across the country and across the global supply chain, while this doesn't repair the harm that's already been caused to countless employees, nor repair harm to children and communities forced into slave labor in the DRC, they represent steps towards a more just workplace at Tesla. This concludes all of the comments. Thank you all for your participation in the comments. We'll now have a final opportunity for any of you to submit proxies in order for them to be counted. So I'll pause and wait for a moment for you to do that. So, das ist jetzt die letzte Chance, ob noch jemand Fragen hat. Das ist die letzte Chance für die Aktionäre, noch eine Frage reinzustellen. Und dann, wenn sich jetzt keiner meldet, dann kann es im Programm endlich weitergehen. Interessant waren, dass die Fragen eigentlich immer nur zum Thema Menschenrechte gingen. Scheint ein heißes Thema zu sein, auch bei Tesla. So based on the proxies that we have previously received, I'd like to announce on a preliminary basis that our stockholders have approved the recommendations of Tesla's board on all agenda items, other than the stockholder proposal for an advisory vote regarding simple majority voting in our governing documents. After the final tabulation is completed, we'll formally announce the results of the voting by filing a Form 8K with the SEC within 4 business days of today. This now concludes the official business of Tesla's 2020 annual stockholders meeting, which is now adjourned. Next, we will have a company update and a year in review presented by Elon, and then we will start our Battery Day event. During the course of those following sessions, we may discuss our business outlook and make forward-looking statements. Such statements are predictions based on our current expectations. Actual events or results could materially differ due to a number of risks and uncertainties,
including those disclosed in our most recent 10Q file with the SEC. These forward-looking statements represent our views as of today. They shouldn't be relied on after today, and we disclaim any obligation to update them after today as well. We will now continue with the company update and year in review, and it's my pleasure to introduce Tesla co-founder and CEO, Mr. Elon Musk. So, da kommt er, wie ihr seht, wird gehupt und jetzt geht's los. Er erzählt einen Ausblick, was bei Tesla im letzten Jahr alles so passiert ist. Hey everyone. Well, I mean, this is definitely a new approach. We got the Tesla drive-in movie theater, basically. It's good to see everyone. It's a little hard to read the room with everyone being in cars, but it's it's the only way we could do it. So hopefully it's cool, and hopefully you can hear me. Can you guys hear me? Okay. All right, great. All right, well, thanks for coming. I think it's been an incredible year, and I'd like to thank you for your support through tough times, good times. It's been great. Really appreciate everyone who's put their hard-earned money into Tesla, and I think it's worked out pretty well. This has been a good year, and I think there's many good years to come. So I'll go through the sort of the shareholder presentation, I think, fairly quickly, because the sort of real main event here is Battery Day. So, really, I'm just going through a recap of what's happened over the past year or so. I think starting from in terms of our ability to create a factory, huge kudos to the Tesla Shanghai team for being able to go from literally a dirt pile to volume production in 15 months. It's like, damn, yeah. So, and I think something that's really quite noteworthy here is Tesla is the only foreign manufacturer to have a 100% owned factory in China. So this is often not well understood or not appreciated, but to have the only 100% owned foreign factory in China is a really big deal, and it's paying huge dividends here. So we really wouldn't have the results that we have had this year without the great efforts of the Tesla China team. So I'm super appreciative of that. And we'll see the Shanghai factory continue to scale quite a bit from where it is right now. I think we really could expect that to be, over time, a factory that produces over 1 million vehicles a year. Yeah, it's cool. So let's see. So we also reached in the past year volume production of the Model Y, and this was the smoothest launch that we've ever had. So I think we're definitely getting better at new vehicle launches and building factories and scaling production. As you've heard me say before, it's the hardest thing is scaling production, especially of a new technology. It's insanely difficult. Making a prototype is relatively easy, and if I think like what is the real achievement of Tesla in sort of car company terms, it's like it wasn't making sort of exciting prototypes. It was that Tesla was really the first company in about a century in the U.S., the first U.S. company in the U.S. to reach volume production and be sustainably profitable. Like the crazy thing is this has really not happened in 100 years. That's the actual super hard part. And we now have 4 vehicles in volume production, S3 XY. So also the toughest joke I think maybe ever. It was a very difficult joke to make. So we also introduced the lowest cost solar in the U.S. It's only $1.49 a watt, and we really just simplified the whole value chain. So reduced sales and advertising, got rid of a bunch of unnecessary costs, and really are just relying upon the fact that it's just the lowest cost, most efficient solar in the U.S.
providing both retrofit and the solar glass roof, which I think is a really great product, a hard product to make work, but it will be a major product line in the future. And we also got 4 consecutive quarters of GAAP profitability, which was very difficult. Yeah. So, and certainly a testament to the hard work of people at Tesla. I mean, to do this in extremely difficult times against a wide range of adverse circumstances was insanely hard, but we got it done. So, and I think the future is looking like I think very promising from sort of an annual profitability standpoint. So, in order to achieve, in order to sort of do well financially, you really need economies of scale, and you need ideally the best technology. And I think we've had the best technology for a while, but now we are also achieving economies of scale. So, and we're also rapidly improving autonomy, which is a massive value add to each car. So, you know, I think the value of Tesla is going to be like total, just on the vehicle side, total vehicles produced times the value of autonomy. That's a way to think about the future value of Tesla. We also have consistent free cash flow generation. This is really important for growth. And a key element here is tightening up the time from when a car is ordered to when it is built and delivered. So for a company that's growing rapidly, it's extremely important to tighten the supply chain and to have, from when parts arrive, put it into a car very quickly and deliver the car very quickly to the customer. And if you can do that inside the sort of your kind of payables timeline, then the faster you grow, the more cash you have. Or conversely, if you're unable to do it within your payables timeline, the faster you grow, the less money you will have, which is obviously bad. It's for a capital-intensive situation. So just tightening up and having the parts move very quickly to the factory, put it in a car, get it to a customer, makes a massive difference to cash flow generation. And I mean, that's why it's extremely important to have a factory in each continent. Because if you don't at least have a factory in the continent, it is impossible to achieve this. So having a factory in China that's able to serve China, and then you know, soon many other countries in the region, will be key to us tightening that total sort of chain of cash flow and getting it, essentially the faster we grow, the more cash. This is really important. That's also why it's important to have Giga Berlin complete, because then we'll have a factory in China, a factory in the U.S., and soon a second factory in the U.S. in Austin, and a factory in Europe. And I mean, even if for Giga Texas in Austin, even if we had exactly the same costs as in California, it would still be advantageous to do it there because it's roughly 2/3 of the way across the U.S. So in terms of delivering cars to the central U.S. and to the East Coast, it's just faster, costs less, and it fundamentally improves our economics. So I think this is also maybe something that's not fully appreciated of just how important it is to have a factory at least on the continent or reasonably close to where the end customers is, so you can tighten that whole chain. Industry performance. We've you know, while the rest of industry has gone down, Tesla has gone up. I think this speaks to thanks. And so I'd like to thank all the customers for taking a chance on Tesla and buying our product, and really hope you're enjoying it. This is really, you know, our sales, as Al was saying, really grow by word of mouth. So this is really, I think, a very pure, you know, it's very pure in the sense that it's like, it's growing on the basis of existing owners recommending it to new customers. This is really, I think, a good way to grow. And then in 2019 we had 50% growth, and I think we'll do really pretty well in 2020. Probably somewhere between 30 to 40% growth, despite a lot of very difficult circumstances. I mean, there's so many
pandemic, wildfires, is like a whole bunch of difficult production issues. But thanks to the hard work of the Tesla team and a lot of innovative approaches to overcoming issues, we're able to still see significant growth in one of the most difficult, in fact, I say probably the most difficult year of Tesla's existence. So, and we also published our extended impact report. At Tesla, we try very hard to do the right thing. If the right thing does not happen, it's just because we maybe made a mistake or weren't aware of it. But we always try to do the right thing as to the best of our ability. And then we published the extended impact report to show, just a sort of a self-examination of, okay, what are we doing right? What are we doing wrong? What can we do better in the future? We're definitely trying to accomplish the most good. And so, if we occasionally make a mistake, we work quickly to fix it and do the right thing. So, it's worth looking at like the average life cycle emissions in the U.S. And just how much better a Tesla is or an electric car than any other than any kind of gasoline car. And what we'll talk about in the battery day is also just how much the grids around the world and actually, especially in the U.S., are greening. It's actually much faster than I think people realize. The U.S. is moving towards sustainable energy. And so as we move more and more to sustainable energy, then effectively you end up building the solar factories and the car factories themselves with solar. Over time you do, or with sustainable energy. Over time you'll even mine with sustainable energy, and eventually it will get to an effective emissions of 0. So that's where things will end up. Yeah. So we also have safety at the core of our design. The Tesla cars are the safest cars ever designed. We have the lowest probability of injury of any cars ever tested by the U.S. government, and that's just passive safety. When you add active safety into that, it's even better. So it's really, if safety is important to you, which obviously it is, the safest car you could drive is a Tesla. So I think some people aren't aware of this, but it's really, safety is paramount. It is actually the #1 design objective when we build a Tesla is safety. Our factories are also becoming safer, and if you look at the sort of accidents per total vehicle made, it's dramatically better than in the past, and it's already better than industry average, and we're confident we can get it to the best in the auto industry. Autopilot functionality continues to improve, and you can see it in the safety report that we publish every quarter. It's just getting better and better. The U.S. average for collisions is at roughly 2.1 per million miles, and with autopilot engaged, it's 0.3. I mean, this is a profound difference. It really massive, and this will get even better. So we're confident that over time we can get the probability of an accident, especially the probability of injury, to 10 times better than the industry average, like an order of magnitude better. So that's just a lot of lives saved and a lot of injuries avoided. So that's a huge priority for us. On the autopilot front, I think it's kind of hard for people to judge the progress of autopilot. Like I'm driving. I as a matter of course, I've always done this. I drive the bleeding edge alpha build of autopilot, and so I sort of have insight into what is going on. Previously, about a couple of years ago, we were kind of stuck in a local maximum. So we were improving, but like the improvements kind of started tailing off and just not getting where they needed to be. I call this sort of getting trapped in a local maximum. And so we had to do a fundamental rewrite of the entire autopilot software stack, and all of the labeling software as well. So we're now labeling in 3D video. So this is hugely different from previously where we were labeling essentially a bunch of single images from the 8 cameras, and they would be labeled
at different times by different people. And some of the labels, you literally can't tell what it is you're labeling. So it basically made it sort of in some cases impossible to label, and the labels had a lot of errors. Now, with our new labeling tools, we label it in video. So we actually label entire video segments, and the system, so you get basically a surround video thing to label, and with the surround video and with time. So it's now taking all cameras simultaneously, and looking at how the images change over time and labeling that. And then the sophistication of the neural nets in the car and the overall logic in the car has improved dramatically. I think we'll hopefully release a private beta of Autopilot, or the full self-driving version of Autopilot, in I think a month or so, and then people will really understand just the magnitude of the change. It's profound. So yeah. Anyway, so you'll see it's just like a hell of a step change. But because we had to rewrite everything, labeling software, just the entire code base, it took us quite a while, and the sort of new sort of, I call it like 4D in the sense that it's 3 dimensions plus time. It's just taken us a while to rewrite everything, and so you'll see what it's like. It's amazing. Yeah, it's just clearly going to work. Tesla core competencies, we've got engineering, obviously. But also manufacturing. I think manufacturing is underappreciated in general, and the difficulty of designing the machine that makes the machine is vastly harder than the machine itself. So, the designing, like making a Model 3 or Model Y or Cybertruck prototype is really quite trivial compared to designing the factory that makes it. Especially if it's new technology and you want to use new manufacturing methods, it's just at least 10 to 100 times harder to do the factory than the prototype. And that's why you see a lot of companies out there or startups, they'll bring out a prototype, but they just can't get it over the hump for manufacturing, because manufacturing of new technology especially is the hardest thing by far. Like basically the prototype is at best 10% of the difficulty and probably closer to 1%. And then software. Tesla is both a hardware and a software company. So a huge percentage of our engineers are actually software engineers. And you can think of our car as kind of like a laptop on wheels. And so software is incredibly important. And so not just in the car, but also in the factory. So the factory software is extremely important. Just software in general. These are fundamental. These are the 3 critical areas that are needed to make for an awesome company. So, yeah. So we have now we'll soon have 3 new factories, incremental, on. Well, we have one already on 3 different continents. Shanghai, we're expanding to Shanghai with the second phase. Berlin is making rapid progress, and Texas is making even faster progress. So, yeah. With each factory, what we're trying to do is also improve the manufacturing technology. So, it's in some cases like the Model Y made in Berlin might look the same, but it actually is made in a much more efficient way. And yeah, we'll talk about that later in the battery presentation. Yeah, launched Megapack. It's 3 megawatt hours all-in-one energy storage solution. So it's been great overall. Yeah. All right, and I think that's basically it. Right? So, ich kommentiere wieder kurz. Er ist ja im Prinzip durch mit seinem Vortrag. Das ist die typische Aktionärsversammlung, wo man so einen kurzen Einblick gibt über den, ja, wo man kurz einen Eindruck gibt. So I think you'll really like what we have to say on batteries. The battery software we're going to talk about is truly revolutionary.
and essential to Tesla's goal. The fundamental good of Tesla. It's like if you look back in history and say what good did Tesla do? The good will be to by how many years did we accelerate sustainable energy? That's like the true metric of success. It matters if sustainable energy happens faster or slower, and so that's really like how I think about Tesla and how we should sort of assess our progress. By how many years did we accelerate sustainable energy? And what we're going to talk about with batteries and a few other things will really explain how we're going to make a step change improvement in the acceleration of sustainable energy. Thank you. So, kurz zusammengefasst, also er hat im Prinzip über die Lage von Tesla kurz geredet und hat nochmal hervorgehoben, ja, jetzt gibt es nämlich sowieso eine Pause und man soll dranbleiben. Ja, die Leute dürfen jetzt aussteigen, also ich mache es jetzt hier mal leise, okay, es geht weiter. So, ich mache hier mal kurz Pause und dann können wir kurz kommentieren. Es gibt eine kurze Pause, die steigen alle aus. Und insofern, er hat kurz über das Unternehmen gesprochen und über die Situation des Unternehmens. Economy of Scale heißt natürlich Folgendes: Je mehr Autos man baut, umso billiger wird das einzelne Auto und irgendwann kommt man dann schneller in den Bereich hinein, wo man auch Geld verdient. Und das hat er also tatsächlich hier mal so gesagt. Ich drehe mich mal um zu euch. So, also Economies of Scale war ein Thema. Also sie kommen in die Richtung, dass sie profitabel werden, weil einfach die Stückzahlen steigen und sie deshalb natürlich an jedes Auto günstiger produzieren können und dementsprechend werden sie profitabel. Das hat er nochmal herausgestellt. Dann hat er herausgestellt, die Zahlen der Autoindustrie, die alle katastrophal sind, auch durch den Corona-Einbruch, sind alle im Minus. Der einzige, der Pluszahlen gemacht hat, und zwar deutlich, ist Tesla, die nochmal deutlich gewachsen sind. Insofern, auch das hat er nochmal gezeigt. Ich habe von ihm gehört, dass das schwierigste Jahr in der Geschichte von Tesla war, seitdem es Tesla gibt, natürlich auch durch die Corona. Dann hat er nochmal gezeigt, dass er auf Zero Emissions will. Da war diese Grafik, wo man nochmal gezeigt hat, welche Emissionen das Auto produziert, wenn man eins privat fährt, sage ich mal. Das war ganz rechts in der Grafik und ganz links war Drive-Sharing. Also es geht ganz sicherlich auch in die Richtung, so eine Art Carsharing mit seinem Tesla zu machen. Das hat er schon immer gesagt, dass man praktisch den Tesla auch, anderen zur Verfügung stellt, wenn man ihn selber nicht braucht in dem Moment, so tagsüber und so weiter. Das ist ja auch ein Geschäftsmodell, auf das er hinaus will. Er hat die Sicherheit nochmal hervorgehoben. Die Autos haben alle 5 Sterne in diesen Crash-Tests und sagte, das sei also eins der sichersten Autos. Und dann kam er zum Autopiloten. Da hat er sehr lange drüber gesprochen. Tatsache ist diese Quote, also 0,3 Unfälle auf 1,6 Millionen Kilometer, also 0,3 Unfälle pro 1 Million Meilen, schafft er mit dem Autopilot und der Industriestandard lag bei 2, irgendwas bei deutlich weniger Kilometern. Also da ist er um den Faktor 10 besser. Ich glaube auch bei 1 Million Meilen. Zwei Unfälle pro 1 Million Meilen sind die anderen und erst bei 0,3. Also er sprach von Faktor 10 und hat auch erklärt, dass sie das praktisch nochmal alles neu programmieren mussten. Ich bin kein Softwareprogrammierer, kann das nicht einschätzen, aber er hat ja auch gesagt, dass in dem Auto, mit dem er selber fährt, die Alpha-Version drin ist, also dass die neueste Softwareentwicklung des Autopiloten, mit der sie das auch immer testen. Er hat also in seinem eigenen Auto immer die neueste Variante davon und sie haben da sehr, sehr viel umschreiben müssen, bis sie da angekommen sind, wo sie heute sind. So. Jetzt habe ich so ein bisschen mal in meinen Chat geguckt. Da muss ich ehrlich sagen, so da ich das hier alleine mache, bin ich hier auch schon immer dabei gewesen, den einen oder anderen hier auch mal aus dem Chat zu entfernen, denn da waren doch einige Kommentare dabei, die mir noch nicht so gefallen haben. Und insofern, man muss hier nicht beleidigend werden. Ihr könnt fahren, was ihr wollt. Ihr könnt einen Verbrenner fahren, einen Diesel fahren. Das ist euer Ding. Ich bin immer der Meinung,
kann so interessant werden, dass es was für fast jeden oder für die meisten ist. Und wenn es das noch nicht ist, dann ist es eigentlich Schuld der Industrie, dass es noch kein Auto gibt, was euch entsprechend anspricht oder was ihr gebrauchen könnt. Der eine braucht ja dies, der andere braucht jenes. Und wenn es das noch nicht gibt und ihr die Ladesäulen dafür noch nicht gibt, dann, ja, dann ist das so. Dann ist das nicht eure Schuld, sondern Schuld der Industrie. Irgendwann kommt der Punkt, da wird man, meine ich, tatsächlich im Laden mehr bezahlen müssen, um einen Benziner oder Diesel zu kaufen. Und dann, denke ich mal, wird das schon ein Thema sein, dass man da von ganz alleine hinkommt. Und auch das Laden wird sich irgendwann auch mal zeigen, dass das mit dem Laden auch nicht so ein Thema ist. So, wir haben die 4000 Zuschauer geknackt. Leute, ihr seid super, ihr seid spitze. Ich freue mich, kann das gar nicht beschreiben. Ich freue mich für jeden und ich freue mich besonders für den einen. Der wir sind bei 4001. Also von daher, gerade der eine, der ist es. Super. Jo, also, ihr seht auf dem Bildschirm, ich blende euch das mal wieder ein, es ist tatsächlich im Moment noch Pause. Diejenigen, die da die ganze Zeit in diesem Tesla-Autokino ausgeharrt haben, dürfen jetzt wahrscheinlich mal austreten. Das in der Mitte an der gelben Linie dort, das hier, das ist kein Auto, sondern das ist ein Podest, auf dem die Technik aufgebaut ist, wo diejenigen sitzen, die diese ganze Veranstaltung technisch betreuen. So jemand sitzt immer in der Mitte, um praktisch den besten Ton und den besten Blick zu haben, und von dort sind die Mischpulte, mit denen entsprechend der ganze Livestream gemacht wird und gemanagt wird. Ja, wie man sieht von der Farbwahl hier, es sind nur ganz wenige rote Model Y dabei. Rot scheint da nicht so im Vordergrund zu sein. Weiß sind ganz viele. Also die allermeisten Autos, die ich hier in dem Feld sehe, sind tatsächlich weiß. Und ein paar, einer macht der Hampel in der Mitte. Ja, dann sehe ich ein paar schwarze und ich sehe hier vorne auch einen blauen. Blau ist ja meine Lieblingsfarbe und blau sieht man relativ selten, aber hier vorne steht ein Model Y in blau. Ich bin übrigens kein so ein ausgewiesener Model Y-Fan. Das Auto ist ganz sicher unheimlich praktisch, aber ich mag die Form nicht so. Ich habe ihn in Natura noch nicht gesehen, aber ich finde auch so beim Model X, das ist so ein bisschen aufgeplustert. Ich mag dieses enge, schlanke, sportliche vom Model 3 lieber. Ich kann jeden verstehen, der ein Model Y haben will, weil er damit drin mehr Platz hat und die große Heckklappe, und das Auto bietet ja schon mehr Inhalt und mehr Möglichkeiten. Das kann ich absolut alles verstehen für mich selber. Ich denke mal, ich werde bei meinem Model 3 erstmal bleiben und dann gucken wir mal, was so passiert. So, ich schaue mal eben. Jese nervt dieser Chat. Ja, ich muss mal wieder durchgucken, wer da so rumnervt hier von den Trollen im Chat. Ihr könnt vernünftig kommentieren, wenn jemand in irgendeiner Form Front of House, ja genau, siehst du. Danke, Chris, für den Tipp. Wenn jemand in irgendeiner Form hier sachliche Kommentare abgibt, dann seid ihr herzlich eingeladen. Ihr seid natürlich auch eingeladen, wenn ihr Elektroautos nicht so gut findet, dann braucht es da noch etwas Überzeugungsarbeit. Aber ehrlich gesagt, also unter die Gürtellinie muss es nicht gehen und beleidigend muss es ehrlich auch nicht sein. Und da bitte ich doch ein bisschen um einen vernünftigen Umgang miteinander, und dann passt das auch. Jo, für heute Abend wird erwartet, ja, eine neue Batterie ist ein Thema, das hatten wir schon eingangs. Eine neue Batterie wäre eine Sache, um die es heute gehen könnte. Es könnte gehen um bidirektionales Vehicle to Grid, also nicht nur Strom aus dem Netz in das Auto laden, sondern auch wieder zurück ins Netz. Das ist technisch alles machbar und alles möglich. Die Frage ist, in Deutschland ist das immer wieder alles kompliziert. Stromverkaufen ist mit Steuern belegt und EEG-Umlage. Die Deutschen werden da schon ein Thema finden, wie sie es verhindern.
Und insofern bin ich mal sehr gespannt, was uns Deutsche hier davon dann erwartet. Das sind alles Themen wie Kill to Grid, also das Zurückspeichern ist ein großes Thema. Ein Model S 100 mit einem 100er Akku könnte ein Einfamilienhaus mit einem durchschnittlichen Verbrauch ungefähr 10 Tage mit Strom versorgen. Also da sieht man mal, was für Möglichkeiten in so einem Auto stecken. Nicht jeder braucht den Akku zu 100% jeden Tag, da könnte man also mit spielen. Ich bin ja beruflich für den Stromanbieter Lichtblick unterwegs und Lichtblick hat das 2013 oder 14, glaube ich, schon mal getestet. Das Projekt hieß Ines, war so ein Versuch mit Volkswagen E-Ups waren es, glaube ich, die alten damals noch, die man über CCS da irgendwie versucht hat ins Netz zu bringen. Also grundsätzlich geht das alles, das ist alles schon vor Jahren probiert worden. Man muss es denn nur wollen und man muss es auch angehen. Man muss die Energiewende mal zu Ende bringen und da auch mal dann richtig einsteigen. Mir kommt diese Energiewende immer so vor wie jemand, der umzieht. Da kriegst du die Schlüssel für die neue Wohnung und dann hast du praktisch schon deine neue Wohnung und bist da schon, hast schon renoviert und die Couch steht da schon und 3 Jacken hängen da, aber du hast auch noch die alte Wohnung. Und dann kommt irgendwann der Punkt, da musst du echt mal dir ein Wochenende Zeit nehmen, umziehen und dann auch den Schlüssel von der alten Bude abgeben. Und so ist das. Wir haben jetzt Richtung 50% Ökostrom, aber irgendwie will sich noch keiner von der alten Bude trennen. Und ja, da muss man irgendwann mal sagen, so wollen wir das jetzt haben und dann das vernünftig verknüpfen, auch mit dem Elektroauto als Bestandteil der Lösung. Und dann kann das was werden. Ich denke mal, das sollte möglich sein. So. Ich schaue mal hier bei euch in den Chat hinein. Was sagst du zu den Gerüchten, dass Model 3 demnächst Änderungen, Scheinwärmepumpe und so weiter? Das ist ja kein Gerücht, sondern letztlich ist das ja Fakt, dass diese Wärmepumpe schon verbaut wird. Irgendjemand hat schon gepostet, dass er sein Model 3 abgeholt hat hier in Deutschland mit der Wärmepumpe drin, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist ja eine normale Modellpflege, wie es sie auch bei anderen Herstellern gibt, da immer mal was Neues zu bringen und ein kleines Update zu machen. Übrigens, die Amerikaner sind da noch hemmungsloser. Früher in den 60er Jahren gab es tatsächlich jedes Jahr sowas. Also wenn ihr eine alte Krimiserie seht, dann hört ihr immer, wie der Polizist dann sagt, in einem 74er sowieso. Also man konnte tatsächlich früher, was jedes Jahr eine Neuerung gab, von draußen schon sofort das Baujahr erkennen, denn die Chromleiste hatten die nur in dem Jahr, den Doppelscheinwerfer hatten die nur in dem Jahr. Also insofern, Weißt du, dass der ID4 morgen vorgestellt wird? Ja, das weiß ich, aber ich bin nicht eingeladen von VW. Ich muss auch ehrlich gestehen, wenn du das Spiel spielen willst, so wie einige, so wie der Kameniak zum Beispiel, der ja da auf jeder Präsentation mit rumwirbelt, dann hast du, wie ich finde, muss das dein Hauptberuf sein, dann kannst du nichts anderes mehr machen und dann bist du auch nur noch unterwegs und immer auf Abruf und das ist nicht das, was ich will. Ich will auch ehrlich gesagt diese Fahrveranstaltung, ich habe ein paar davon mitgemacht und das ist immer alles ganz, ganz spaßig und alles ganz toll. Aber ich habe das ja mal in Spanien mitgemacht von dem Seat Mii. Du kommst dann mit dem Flieger angewackelt, dann kriegst du deinen Testwagen, kriegst eine Route in einer Stadt, in der du dich nicht auskennst. Da hast du dann 2 Stunden Zeit, das Auto zu fahren. Dann musst du dabei noch filmen und dabei noch den Weg finden und so. Und das ist alles für mich. Ehrlich gesagt, das ist nichts für mich, sondern ich möchte das Auto, wenn, dann hier haben. Ich möchte es 1, 2, 3 Tage fahren, ein paar Sachen damit ausprobieren, in Ruhe ein Video machen und dann habe ich eine Meinung dazu. Und so irgendwie auf so einer Präsentation ums Eck zu fahren, das ist irgendwie nicht so, ja, kann man machen, aber ehrlich gesagt, da muss man da auch volle Kanne für leben und da immer hinterher telefonieren, dass man mit eingeladen wird und so weiter und so fort. Das ist nicht meins. Ich habe noch andere Sachen, die ich hier mache und YouTube ist nicht mein Hauptberuf. Es gibt andere, die das machen wollen und dann müssen sie den Weg auch gehen. Ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen zweifelhaft auf diesen Autoveranstaltungen, wenn man da ein paar Mal war, du triffst eigentlich immer dieselben Leute und wenn du mal genau guckst, was die machen, die sind
den ganzen Tag unterwegs. Das heißt, die meisten dieser Autotester, die du da triffst, die haben alle diese Senator-Lounge von der Lufthansa und da drin leben die wahrscheinlich. Die fliegen jeden Tag irgendwo hin. Dann heißt es, ich fliege hierhin, morgen fliege ich dahin und dann bin ich hier bei der Präsentation. Das ist auch völliger Quatsch, finde ich. Wird auch ein bisschen übertrieben. So, es scheint weiterzugehen. Wir machen wieder den Ton an. Hello, everyone. Jawohl. Und los geht's. Sure. Thanks, Elon. Oh, hi. I'm Drew Baglino, SVP of Powertrain and Energy Engineering at Tesla, and I'm incredibly excited to talk about what we've been doing at batteries here at Tesla. Great. So let's see. You got the clicker. Yeah, I've got the clicker. Yeah. Okay. I'll take it at first, perhaps. Sure. So obviously the issues we're facing are very serious. With climate change, and we're experiencing these issues on a day-to-day basis. It's incredibly important we accelerate the advent of sustainable energy. Time really matters. This presentation is about accelerating the time to sustainable energy. So the past 5 years were the hottest on record. We have what looks like a wall for CO2 ppm. It's obviously, this time is not like the past. It's really important that we take action. Running this climate experiment is insane. So, Especially when it's just a transitory one anyway. yes. We're going to run out of these fossil fuels. Let's just move to the future and not run this experiment any longer. Yeah. Talk a bit louder. You got it. Okay. So anyway, there is a lot of good news though. What a lot of people may not be aware that wind and solar comprise 75% of new electricity capacity in the U.S. this year. So this is a really major. So the grid is going sustainable very, very quickly. Now it's also worth noting that the length of time that power plants last is on the order of 25 years. So even if 100% of energy generation was sustainable, it would still take 25 years to convert the grid. And it's also worth noting that in the past 10 years, power production from coal has dropped in half. So it went from 46% of electricity in 2010 to 23% in 2020. So this is a massive improvement. So good things are happening on a lot of levels. We just need to go faster. So in terms of Tesla's contribution, we've delivered over 1 million electric vehicles, 26 billion electric miles driven, and many gigawatt hours of stationary batteries, 17 terawatt hours of solar generated. So I think solar is sometimes underweighted at Tesla, but it is a massive part of our future. The three parts of a sustainable energy future are sustainable energy generation, storage, and electric vehicles. So we intend to play a significant role in all three. So to accelerate the transition to sustainable energy, we must produce more EVs that need to be affordable and a lot more energy storage while building factories faster and with far less investment. So goal number one is a terawatt hour scale battery production. So tera is the new giga. And a terawatt is 1,000 times more than a gigawatt. So we used to talk in terms of gigawatts. In the future, we'll be talking in terms of terawatt hours. So this is what's needed in order to transition the world to sustainability. Yeah, and you can see we're talking about 100x growth in batteries for electric vehicles to achieve this mission. And we are going to get there. It's just a matter of how fast, and our intention is to accelerate it. Yeah. You basically need on the order of roughly 10 terawatt hours a year of battery production to transition the global fleet of vehicles to electric. And the average vehicle lasts 15 years, so we're talking about 150 terawatt hours, give or take, to transition the whole all vehicles of all types to electric. Yeah, so it's a lot of batteries, basically. Yeah, so
And then on the grid side, we have a similar mountain to climb, 1,600 times growth from today's grid batteries to go 100% renewable on the grid and to take all of the existing heating fossil fuel uses in homes and businesses 100% electric. Yeah, and this number, I think, might grow even more, as the world economy matures and as countries with high populations industrialize, we could see this number be even more. But let's say it's like roughly 20 to 25 terawatt hours per year, sustained for 15 to 25 years to transition the world to renewable. This is a lot. Yeah. So today's batteries cannot scale fast enough. They're just too small. For Giga Nevada, 150 gigawatt hours per year is like what we probably expect to make out of there. But this is really pretty small in the grand scheme of things. That's only 0.15 terawatt hours. And it costs too much. So we would need 135 fully built out Nevada gigafactories to achieve 20 terawatt hours a year. It's not scalable enough of a solution. We need a dramatic rethink of the cell manufacturing system to scale as fast as we can and should. Yeah, and I think we should view this as more than just a question of money. Money is sort of like an ethereal thing, but it's really the amount of effort. You have a certain amount of effort, in terms of people and machines, and depending on how efficient that effort is, for a given amount of effort, you want the most amount of batteries. So it's not just a question of like, well, if we had $2 trillion, tomorrow you could make this. It's not that easy. You actually need to organize a massive number of people, build a lot of machines, build the machines that make the machines. And so it's incredibly important to have that effort yield the most number of batteries. So, and then goal two, obviously, we need to make more affordable cars. I think one of the things that troubles me the most is that we don't yet have a truly affordable car, and that is something that we will make in the future. But in order to do that, we've got to get the cost of batteries down. We've got to make, and we've got to be better at manufacturing, and we need to do something about this curve. The curve of the cost per kilowatt hour of batteries is not improving fast enough. So we've given this a lot of thought over many years to say, okay, how can we radically improve the cost per kilowatt hour curve? It's been somewhat flattening out, actually, in recent years. So early growth was promising, but you can see we're kind of plateauing. Yeah. So that's what's motivating us to rethink how cells are produced and designed. Yeah, exactly. And EV market share is growing, but EVs, still aren't accessible to all. And you can see, as Drew was saying, it's like starting to flatten out a little bit because the rate of improvement of the affordability of cars is just not fast enough. So that's why we got Battery Day. Yeah. To make the best cars in the world, we design vehicles and factories from the ground up. Next. Yeah. And now we do this for batteries as well. Yeah. It's weird, the slides don't show up quite right. Anyway, what shows up on the screen is not quite what shows up there. Anyway. Oh, okay. It's different. Yeah, I think it's because that's, yeah. No, that one's current, supposed to be current. Anyway. So let's get started. We have a plan to halve the cost per kilowatt hour. Yeah. And it's not a plan that rests on a single innovation, some research project that'll never see the light of day. It's a plan that has taken creative engineering and industrialization across every facet of what makes a cell into a battery pack, from raw material to the finished thing. And we're going to go through that plan with you today, step by step, and build up how we get to these goals and how we accelerate this transition and make our vehicles and our grid batteries more affordable. Yeah, I mean, we basically thought through every element of the battery, well, almost every element. There are a few more elements that we won't get to today, but we will get to in the future. Yes. So first, before we get too far into it, let's talk about what is in a battery cell. We've got the cap and the can, negative and positive terminals of the cell. When you open that cell,
You've got a tab connected to those terminals, what we call the jelly roll, which is the wound electrodes on the inside. You can actually see what this looks like as you unwind it. This is over 1 meter long in a typical 2170 cell. So it's quite a long winding process. And you can see the tab still there. And then to explain what's actually going on here, we've identified we've got anode, cathode, separator, positive and negative terminal. Watch what happens as we, there we go, discharge the cell. Got lithium moving from anode to cathode, and then the reverse. When we charge the cell, anode moving from lithium moving from cathode to anode across the separator. This is the basic of what makes all lithium-ion batteries, whether they're no matter what the form factor is. And when we look at what's happened to date, at least in our products, we've moved from the 18650 form factor to the 2170 form factor through great collaboration with our partners, Panasonic, new partners like LG and CATL, and probably others in the future. Yeah. Actually, so a slight note on why is the one called the 18650, although not on the slide, versus the 2170, is that the first 2 digits refer to the diameter, and the second 2 digits refer to the length. So that helps explain why are these weird. What's up with these weird numbers? But like nobody could explain to me why there was an extra 0. So I said, like, okay, well, we're deleting the 0 that nobody can explain in future form factors. So that's why it's technically it's like the 18650 bizarrely, but going forward it's the 2170 because we just got rid of the extra 0 because it's pointless. And this was a evolutionary step, going from 1865 to 2170, bringing 50% more energy into the cell. But when we look to the ideal cell design, if we were to do it ourselves, we need to go beyond just what we're looking at us in front of us and study the full spectrum of options. So as you can see, we kind of swept the key figures of merit, how much we can reduce the cost, and how much vehicle range increases as we change the outer diameter of the cell. We found a sweet spot somewhere around 46 millimeters. But it's not just about a bigger form factor. Like anybody could make a bigger form factor. Any fool could make a bigger form factor. We not any fool. Yeah, exactly. There are problems as you make cells larger. In fact, supercharging and thermals in general become really challenging as you make bigger cells. And this was the challenge that our team set our sights on to overcome. And we did. We came up with this tabless architecture that maybe you've heard about that basically removes the thermal problem from the equation and allows us to go to the absolute lowest cost form factor and the simplest manufacturing process. And this is what we mean when we talk about tabless. It's kind of a beautiful thing. That's what these T-shirts mean, but it's very esoteric. It's like nobody could figure it out. But yeah, we basically took the existing foils, laser patterned them, and enabled dozens of connections into the active material through this shingled spiral you can see, with simpler manufacturing, fewer parts, 50 millimeter versus 250 millimeter electrical path length, which is how we get all the thermal benefits. Yeah, this is important to appreciate. Like basically the distance that electron has to travel, is just much less. So you actually have a shorter path length in a large tabless cell than you have in the smaller cell with tabs. This is a big deal. So even though the cell is bigger, it actually has more power. The power to weight ratio is actually better than the smaller cell with tabs. This is, again, like this is quite hard to do. So it's nobody's done it before. And it really took a tremendous amount of effort within Tesla engineering to figure out how do we make a freaking tabless cell and have it actually work and then connect that to the top cap. And it's there's a whole bunch of things that we're keeping a little secret sauce here that we're not telling everything. But sometimes what's elegant and simple is still hard, and it took us a lot of trials, but we're happy where we ended up. Yeah, I mean everything's simple in recollection. After you simple, everything it's hard until it's discovered, and then it's simple. So anyway, but there's a lot of really cool things going on that enable tabless, and it's really
due to a really great engineering team. Drew and the rest of the team have done amazing work in achieving this tabless construction. And it sounds, I think it may sort of sound a bit silly to some people, but this is like, if for people that really know cells, this is a massive breakthrough. For cylindricals to be able to get rid of the tabs dramatically simplifies winding and coating. Yeah. And has an awesome thermal and performance benefit. Yeah, that's just to elaborate on that a bit. It's like when the cell is going through the system, it has to keep stopping where all the tabs are. Yes. So you can't do continuous motion production if you have tabs. You have to keep stopping, and then there's a rate at which you can start and stop and accelerate again, and it really slows down the rate of production. And then sometimes you get the tabs wrong. And you also lose a little bit of active area. It's really a huge pain in the ass to have tabs from a production standpoint. Yes. And so when we put it all together and go to our new 80 millimeter length, 4680, we call this new cell design, we get 5 times the energy with 6 times the power and enable 16% range increase just form factor alone. Yeah, so when these... yeah, it's pretty great. And just to clarify, that when we see these plus 16% or whatever the percentage range increases, these are the amounts due just to that particular innovation. Yes. So we'll list a whole bunch of innovations, and then when you add them up, you get a total improvement in energy density and cost. But these numbers are what refer to just this thing. Yeah, and I want to stress, this is not just a concept or a rendering. We are starting to ramp up manufacturing of these cells at our pilot 10 gigawatt hour production facility just around the corner. Yeah. So, yeah. It's a video of some of what's going on in the plant. Now, I mean, to be clear, it will take about a year to reach the 10 gigawatt hour capacity. So this is important to appreciate. Like when you build a factory, there's a certain capacity that you design to, and then it takes some period of time to actually achieve that capacity. So I would say it's probably about a year before we get to the 10 gigawatt hour annualized rate with the pilot plant. And this is just a pilot plant. The actual production plants will be more on the order of maybe 200 gigawatt hours, maybe more over time. And thank you. But let's stack up everything we just saw at the cell level. So just the cell form factor change enables a 14% dollar per kilowatt hour reduction, just that cell form factor change. And now that you've been teased on this factory, we're going to go on and walk step by step through that factory and discuss a series of innovations there. When thinking about the ideal cell factory, we have inspirations behind us in the paper and bottling industry, where from humble beginnings, over a century of innovation has enabled mass scale, continuous motion, unbelievably low manufacturing cost. And when we think about the lithium-ion industry, which is really only in its 3rd decade of high-volume production, it has so far to go to achieve similar scale and simplicity. And that was the inspiration that we set out to the team as we thought about how to marry cell design and manufacturing in the best possible factory. And let's talk a little bit about what's in a cell factory. First, there's an electrode process where the active materials are coated into films onto foils. Then those coated foils are wound in the winding process we just talked about, where if you do have tabs, you have to start and stop a lot. Then the jelly roll is assembled into the can, sealed, filled with electrolyte, and then sent to formation, where the cell is charged for the first time, and where the sort of the electrochemistry is set and the quality of the cell is verified. And we set out at every step of this process to try to take that inspiration we just showed and think about how we make those processes fundamentally better and more scalable. And one of the most important processes is where it all begins, the wet process of the electrode coating. And
just to give you all a sense of scale, I'm going to walk through what's in that wet process. You've got mixing where the powders are mixed with either a water or a solvent. Solvents for the cathode. That mix then goes into a large coat and dry oven where the slurry is coated onto the foil. Huge ovens, tens of meters long, dried, and that solvent then has to be recovered. You can see the solvent recovery system. And then finally, the coated foil is compressed to the final density. And when you're looking at this, you're like, wow, that's a lot of equipment for one step, especially when you consider that little speck next to the coating oven is a person. This is serious iron involved in making batteries. Wouldn't it be great if we could skip that solvent step, which is one of those dig a ditch and then fill it kind of things where you put the solvent in and then take it out and recycle it, and just go straight to dry mix to coat? And that's what the dry process really is about. And in the most basic form, you can see it here on a bench top. Literally, powder into film. As simple as that. I mean, it's hard, actually, just to be clear. So, if this was easy, everyone would do it. So it's not like dry coating electrode is actually easy. It's actually very hard to do what appears to be a simple thing. And it's worth noting, like, we did acquire Maxwell as like a little over a year ago, I guess. And it's certainly a good company and everything, but the dry coating they had was like, it's like sort of, I would call proof of concept. Since the acquisition, we've actually revved the machine that does the dry coating 4 times. So we're in revision 4 post-acquisition of the machine. And there's still a lot of work to do. So I would not say this is like completely in the bag. It's still a lot of work to do. And as you go from like benchtop to lab to pilot to volume production, there are actually major issues that you encounter at every level. It's not like, you make something work on your bench and bingo, now you can make a bazillion of it. Absolutely. It's insanely difficult to scale up. But if you do scale it up, what you saw before becomes this. Yeah. So you can see the motivation. A 10 times reduction in footprint, a 10 times reduction in energy, and a massive reduction in investment. But as Elon was saying, simple is hard. Yeah. Yeah, I mean, to be clear, I would like not say that right now it's just totally working. It's close to working, but it's not, even now, at the pilot plant level, it is close to working. Well, it's fair to say it does work, but with not a high yield. Yeah. So we're still ironing out the kinks, but we've made tens of thousands of cells, thousands of kilometers of electrode. I mean, we are on the 4th generation of the equipment, so we've learned a lot along the way. Yeah. I mean, it is super demanding because every atom has its place if you want to deliver the energy density and the cycle life and the supercharging. Yeah. But we're confident that we will get there, but it will be a lot of work along the way. There's a clear path to success, but a ton of work between here and there. Yep. So, but this is a really profound improvement. Again, for people that know battery manufacturing, this is gigantic. We'll probably be on machine revision 6 or 7 by the time we do large-scale production. The rate at which the machines are being improved is extremely rapid. Like literally every 3 or 4 months is a new rev. Yeah, and beyond the electrode, we continue to innovate on every other process step. So let's talk a little bit about assembly, which is next. The key to a high-performing assembly line is accomplishing processes while in motion, continuous motion, and thinking of the line as a highway, max velocity down the highway, no start and stop, no city driving. Exactly, no stoplights and traffic lights or anything. You want the highway. I want the highway. Yeah. And together with our internal design team that makes this equipment and designs this equipment, we coupled thinking about how to make the best cell with thinking about how to make the best equipment so that we could accomplish the fastest parts per minute rates on all of these tools. And through all of that development, we were able to get to the point where we can implement assembly lines, one line, 20 gigawatt hours, 7 times increase in output per line. And when you're thinking about scalability and pure effort, having one line be 7x the capability is just effort
multiplying. Yeah. So. Yeah, you can sort of think about like the sort of the fundamental physics of a factory or something. Like, I think it's actually quite a lot like the rocket equation, where you've got basically in the rocket equation you've got your exhaust velocity and then the log of the start to end masses. So it's basically saying, how fast are things going and what percentage of the factory volume is doing useful work. And conveyance does not count as useful work. So only the value-added steps. Yeah, if you break the factory down into cubic meter sections, and say, or smaller, it could be like 1 liter sections, and say, is a majority of this volume doing useful work? You would be astounded at how bad most factories are. They're like maybe 2 or 3%, including our factory in Fremont. So I think it is possible to get to at least 10 times that volumetric efficiency. So more like 30%. Ish, maybe more, and be 10x better, which means the factory can be 10 times smaller. And then the other thing is how fast are things going through the factory? It's like speed and density. The faster you go, like if a factory that's moving at say twice the speed of another factory is equivalent to 2 factories basically. And the company that will be successful is the company that with 1 factory can accomplish what other companies take 2 or 3 or 4 factories to do. So this is what we're trying to do here is say, okay, how do we, with 1 factory, achieve what maybe 5 or even 10 factories would normally be required to achieve? And the vertical integration with the machine design teams at Groman and Hybar and others allows us to really accomplish that because we don't have all these edge conditions between one piece of equipment and another. We can design the entire machine to be 1 machine and remove all of these unnecessary steps. Yeah, I mean, basically Tesla is aiming to be the best at manufacturing of any company on Earth. This is the thing that's actually most important in the long run. I think, just from a company standpoint and from basically achieving sustainability as fast as possible. But I think also for long-term competitiveness, eventually every car company will have long-range electric cars. Eventually every company will have autonomy. I think, but not every company will be great at manufacturing. Tesla will be absolutely head and shoulders above anyone else in manufacturing. That is our goal. Manufacturing is hard, and hard problems are fun to solve. Okay, now let's talk about formation. In a typical cell factory, formation represents 25% of the investment. And what is formation? It's charging and discharging cells and verifying the quality of the cell. Turns out we've charged and discharged billions and billions of cells in our vehicles, so we know a thing or two about that. The typical formation setup is you charge and discharge each cell individually. In our car, we charge thousands of cells at once. And we took our principle and our power electronics, leveraging Powerwall, vehicle battery management systems, and others, to dramatically improve the formation equipment cost effectiveness and density. 86% reduction in formation investment, 75% reduction in footprint. So. You want to take this one? Sure. So essentially what this translates to, based on what we know today, is about a 75% reduction in the investment per kilowatt hour or gigawatt hour. It's just basically 4 times better than the current state of the art to the best of our knowledge. And I think there's probably room to improve even beyond that. Definitely. Definitely, yeah. So we're able to, from a volume standpoint, actually get what, in a smaller form factor than Giga Nevada, we were able to get many times the cell output. So you can see, like, basically we can get a terawatt hour in less space than it took to make a gigawatt hour, 150 gigawatt hours. So this is pretty profound. It's like, I would actually not have thought this was possible several years ago, that we could actually get to terawatt hour scale in less space than what we currently envision for doing 150 gigawatt hours. So yes, simpler accelerates terawatt hour scale, and that's what we need to do to accelerate our mission. And as Elon said, we're going to try to even improve on this as we push towards our goals, which are. Yeah. So
This is just for this is just talking about Tesla internal cell production. As I tweeted out earlier, we will continue to use our cell suppliers, Panasonic and LG and CATL, and so this is 100 gigawatt hours supplemental to what we buy from suppliers. Yeah, essentially, this does like reduce our weighted average cost of a cell because, but it allows us to make a lot more cars and a lot more stationary storage, and then long term, we're expecting to make on the order of 3,000 gigawatt hours or 3 terawatt hours per year. I think we can. I think we've got a good chance of achieving this actually before 2030, but I'm highly confident that we could do it by 2030. When you look at the size of that factory on the previous page, it really shows how enabling all of these advancements are in achieving a 3 terawatt hour goal by 2030. And not only is all of that manufacturing innovation fantastic for enabling scale, it's also an additional 18% reduction in dollar per kilowatt hour at the battery pack level. But wait, there's more. But wait, there's more. Yeah. So we have a manufacturing system. We've got a cell design. What are the active materials we're going to put in that cell design? Let's talk about the anode first. Let's talk about silicon. Why is silicon awesome? It's awesome because it's the most abundant element in the Earth's crust after oxygen, which means it's everywhere. It's sand. Yeah. Sand is silicon dioxide. Yeah. And it happens to store 9 times more lithium than graphite, which is the typical anode material in lithium-ion batteries today. So why isn't everybody using it? The main reason is because the challenge with silicon is that it expands 4x when fully charged with lithium. And basically, all of that expansion stress on the particles start cracking, they start electrically isolating, you lose capacity, the energy retention of the battery starts to fade, and it also gums up with a passivation layer that has to keep reforming as the particles expand. Yeah, basically, with silicon, the cookie crumbles and gets gooey. That's basically what happens. Good analogy. Yeah. And current approaches to solve this, which exist, I mean, we have silicon in the cars that you're all in right now, are involved highly engineered, expensive materials in the scheme of things. Now, they're still great, and they enable some of the benefits of silicon. They just don't enable all of it, and they're not scalable enough. And you can see some of the things that maybe you've heard of, SiO, silicon with carbon, or silicon nanowires. I mean, that's kind of the space right now. What we're proposing is a step change in capability and a step change in cost. And what that really is to just go to the raw metallurgical silicon itself. Don't engineer the base metal. Just start with that and design for it to expand in how you think of the particle in the electrode design and how you code it. Yeah, I'm not sure if you saw this. Basically, $1 per kilowatt hours. Yeah. Basically, if you use simple silicon, it's dramatically less than even the silicon that is currently used in the batteries that are made today. And you can use a lot more of it. The anode would cost, with this silicon, and the anode costs $1.20 a kilowatt hour. Yeah. And how does it work? Start with raw metallurgical silicon, stabilize the surface with an elastic ion-conducting polymer coating that is applied through a very scalable approach. No like chemical vapor deposition, no highly engineered high capex solutions, and then integrated into the electrode through a robust network formed out of a highly elastic binder. And in the end, by leveraging this silicon to its potential, we can increase the range of our vehicles by an additional 20%, just this improvement. Yeah, it gets cheaper and longer range. Yeah, and when we take that anode cost reduction, we're looking at another 5% dollar per kilowatt hour reduction at the battery pack level. And there's more. Let's talk about cathodes. What is a battery cathode? Cathodes are like bookshelves where the metal, the nickel, the cobalt, the manganese, or aluminum is like the shelf, and the lithium is the book. And really, what sets apart these different metals is how many books of lithium they can fit on the shelves and how sturdy the shelves are. Cobalt is a... Yeah, sorry, I was just going to say, like, it's tough to exactly figure out what the right analogy is to explain cathode and anode, but a bookshelf is probably a pretty good one.
in the sense that you need a stable structure to contain the ions. So you want a structure that does not crumble or get gooey, or basically that holds its shape in both the cathode and the anode. As you're moving these ions back and forth, it needs to retain its structure. So if it doesn't retain its structure, then you lose cycle life and your battery capacity drops very quickly. Absolutely. Yeah, I totally agree. And I think people are always talking about like, oh, what's the cathode going to be? Is it NCA or whatever? You know, the thing to consider is just fundamentally what the nickel, the metals are capable of, and that's what we have on the chart here. $1 per kilowatt hour cathode of just the metal, using just LME, you know, London Metal Exchange prices, versus the energy density of just the cathode. And you can see nickel is the cheapest and the highest energy density, and that's why increasing nickel is a goal of ours and really everybody's in the battery industry. But one of the reasons why cobalt is even used at all is because it is a very stable bookshelf. And the challenge with going to pure nickel is stabilizing that bookshelf with only nickel. And that's what we've been working on with our high nickel cathode development, which has 0 cobalt in it. Leveraging novel coatings and dopants, we can get a 15% reduction in cathode $ per kilowatt hour. Yeah. It's a big deal. But it's not just about nickel. You want to? Yeah, sure. So in order to scale, we really need to make sure that we're not constrained by total nickel availability. I actually spoke with the CEOs of the biggest mining companies in the world and said, please make more nickel. It's very important. And so I think they are going to make more nickel. But there's also, I think we need to have a kind of a 3-tiered approach to batteries. So starting with iron, that's kind of like a medium range, and then nickel manganese as sort of a medium plus, intermediate, and then a high nickel for long range applications like Cybertruck and the semi. Because something like a semi truck, it's extremely important to have high energy density in order to get long range. So and just to give sort of iron a bit more time, like although if you look at the watt-hours per kilogram at the cathode level of iron, it looks like nickel's twice as good. But when you fully considered at the pack level, everything else taken into account, nickel is about maybe 50 or 60% better than iron. So iron is a little better than it would seem when you look at it at the pack level fully considered. It's not as good as nickel. Nickel is like 50 to 60% better, but it's actually pretty good. And so, good for stationary storage and for medium range applications where energy density is not paramount. And then, like I said, for intermediate, it's kind of a nickel manganese. And it's relatively straightforward to do a cathode that's 2/3 nickel, 1/3 manganese, which would then allow us to make 50% more cell volume with the same amount of nickel. And with very little energy trade-off. I mean, Yeah. Just enough to have you still want to use 100% nickel for something like a semi-truck, but really not much of a sacrifice at all. Yeah. And, beyond the metals, because a lot of people spend time talking about the metals, actually the cathode process itself is a big target. 35% of the cathode $ per kilowatt hour is just in transferring it into its final form. And so we see that as a big target, and we decided to take that on. Here's a view of the traditional cathode process. Effectively, if you start at the left and you have the metal from the mine, the first thing that happens is the metal from the mine is changed into an intermediate thing called a metal sulfate, because that's just happened to be what chemists wanted a long time ago. And then when you're making the cathode, you have to take this intermediate thing called metal sulfate, add chemicals, add a whole bunch of water, a whole bunch of stuff happens in the middle, and at the end, you get that little bit of cathode and a whole bunch of wastewater and byproducts. Yeah, it's insanely complicated. If you look at the total, like if you're just like, it's a small world journey of I am a nickel atom. What happens to me? And it's crazy. Like you're going around the world 3 times. There's like the moral equivalent of like dig in the ditch, fill in the ditch, and dig in the ditch again. It's total madness, basically. And these things just grew up as they're just kind of like legacy things that it's like how it was done before.
and then they connected the dots, but really didn't think of the whole thing from like a first principle standpoint, saying how do we get from the nickel ore in the ground to the finished nickel product for a battery. And so we've looked at the entire value chain and said, how can we make this as simple as possible? And that's what we're proposing here with our process. As you can see, a whole lot less is going on here. We get rid of the intermediate, metal, water, final product cathode, recirculate the water, no wastewater at all. And when you summarize all of that, it's a 66% reduction in CapEx investment, a 76% reduction in process cost, and zero wastewater. Much more scalable solution. Yeah. And then when you think about the fact that now we're actually just directly consuming the raw metal nickel powder, it dramatically simplifies the metal refining part of the whole process. So we can eliminate billions in battery-grade nickel intermediate production. It's not needed at all. Yeah. And we can also use that same process we showed on the previous page to directly consume the metal powder coming out of recycled electric vehicle and grid storage batteries. So this process enables both simpler mining and simpler recycling. And now that we have this process, obviously we're going to go and start building our own cathode facility in North America and leveraging all of the North American resources that exist for nickel and lithium. And just doing that, just localizing our cathode supply chain and production, we can reduce miles traveled by all the materials that end up in the cathode by 80%, which is huge for cost. Yeah, I mean, to be clear, cathode production would be part of the Tesla cell production plant. So it would just be, basically, raw materials coming from the mine, and from raw materials in the mine, out comes a battery. And on that note, the way the lithium ends up in the cell is through the cathode. So then we should obviously on-site lithium conversion as well, which is what we will do using a new process that we're going to pioneer. That's a sulfate-free process again, skip the intermediate. 33% reduction in lithium cost, 100% electric facility co-located with the cathode plant. Yeah. So it's important to note that there is a massive amount of lithium on Earth. Yeah. So lithium is not like oil. There's a massive amount of it pretty much everywhere. In fact, there's enough lithium in the United States to convert the entire United States fleet to electric. Like all the cars in the United States, there's like 300 million or something like that. Every vehicle in the United States can be converted to electric using only lithium that is available in the United States. Discovered today. What we already know exists. People really haven't even been looking. Yeah, people haven't been trying because it's just like widely available. So, but it is important to say, like, okay, what is the smartest way to take the ore and extract the lithium and do so in an environmentally friendly way? And we actually discovered again, looking at a sort of first principles physics standpoint, instead of just the way it's always been done, is we found that we can actually use table salt, sodium chloride, to basically extract the lithium from the ore. Nobody's done this before. To the best of my knowledge, nobody's done this. And it's a sort of, all the elements are reusable. It's a very sustainable way of obtaining lithium. And we actually we actually got rights to a lithium clay deposit in Nevada. Over 10,000 acres. Over 10,000 acres. And then the nature of the mining is actually, I think, also very environmentally sensitive in that we sort of take a chunk of dirt out of the ground, or remove the lithium, and then put the chunk of dirt back where it was. So it will look pretty much the same as before, and it will not look like terrible, and yeah, it'll be nice. Nice. Yeah. So simply mix clay with salt, put it in water, salt comes out with the lithium, done. It's pretty crazy. Yeah. So we're really excited about this, and there really is enough lithium in Nevada alone to electrify the entire U.S. fleet. Yeah, that's true. Actually, just what's in Nevada. That's basically so much damn lithium on Earth. It's crazy. It's one of the most common elements on the planet. And eventually, as we said at the beginning, when we get to this steady state 20 terawatt hours per year of production, we will transfer the entire non-renewable fleet of both power plants, home heating and battery and industry heating and vehicles to electric. And at that point, we have an awesome resource in those batteries to recycle,
to make new batteries. So we don't need to do any more mining at that point, and you can see why. Yeah. The difference in the value of the material coming back from the vehicle versus the ground, you'd always go to the vehicle. And we recycle 100% of our vehicle batteries today. And actually, we are starting our pilot full-scale recycling production at Gigafactory Reno next quarter to continue to develop this process as our recycling returns grow. Yeah, I mean, to date it's been done by third parties, but we think we can recycle the batteries more effectively, especially since we know our batteries, we're making the same battery as the thing we're recycling. So whereas like third-party recyclers have to consider batteries of all kinds. Yeah, and just to think about what this actually means, the recycling resource is always 10 or greater years delayed because batteries last a really long time. But eventually, it is the way that all resources will be made available, and that's why we're investing in this recycling facility in Nevada. Yeah. Long-term, new batteries will come from old batteries once the fleet reaches steady state. Right. Okay, so we just talked about scaling cathode and recycling. All of the benefits that you just saw are added to this benefit of a 12% reduction in dollars per kilowatt hour at the battery pack level. Almost at our halve the cost goal, but there's one more section. Take it away, Elon. Great. So there's an architecture that we've been wanting to do at Tesla for a long time, and we finally figured it out. And I think it's the way that all electric cars in the future will ultimately be made. It's the right way to do things. So it starts with having a single piece casting, or a single piece casting for the front body and the rear body. And in order to do this, we commissioned the largest casting machine that has ever been made, and it's currently working just over the road at our Fremont plant. We have it's pretty sweet. Currently making the entire rear section of the car as a single piece, high pressure die cast aluminum. And in order to do this, we actually had to develop our own alloy because we wanted a high strength casting alloy that did not require coatings or heat treatment. This is a big deal for castings, especially with a large casting. If you heat treat it afterwards, it tends to deform. It kind of does this like potato chip thing. So it's very hard to keep a large casting to have its shape. So in order to achieve this, there was no alloy that existed that could do this. So we developed our own alloy, a special alloy of aluminum that has high strength without heat treat and is very castable. So that's a great achievement of our materials team. In fact, in general, we've got a lot of advanced materials coming for Tesla, new alloys and materials that have never existed before. So you're basically making the front and rear of the car as a single piece, and then that interfaces to what we call the structural battery, where the battery for the first time will have dual use. The battery will both have the use as an energy device and as structure. This is absolutely the way things are done. In the early days of aircraft, they would carry the fuel tanks as cargo. So the fuel tanks actually were quite difficult to carry. They were like basically worse than cargo. You had to kind of bolt them down. It was very difficult. And then somebody said, "Hey, what if we just make the wing tanks? What if we just make the fuel tank in wing shape?" So all modern airplanes, the fuel tank, your wing is just a fuel tank in wing shape. This is absolutely the way to do it. And then the fuel tank serves as dual structure, and it's no longer cargo. It's fundamental to the structure of the aircraft. This was a major breakthrough. We're doing the same for cars. So this is really quite profound. Effectively, the non-cell portion of the battery has negative mass. So we save so much mass in the rest of the vehicle. We save more mass in the rest of the vehicle than the non-cell portion of the battery. So it's like, well, how do you really minimize the mass of a battery? Make it negative. Make the battery non-cell portion of the battery pack negative. It also allows us to pack the cells more densely because we do not have intermediate structure in the battery pack.
So instead of having these like supports and stabilizers and stringers and structural elements in the battery, we now have a lot more space in the battery because the pack itself is structural. What we do is essentially, instead of having just a filler that is a flame retardant, which is currently what is in the 3NY battery packs, we have a filler that is a structural adhesive, as well as flame retardant. So it effectively glues the cells to the top and bottom sheet. And this allows you to do shear transfer between the upper and lower sheet. Just like if you have like a Formula One craft or like a racing boat, and you have carbon fiber face sheets and say aluminum honeycomb between them, this gives you incredible stiffness. And it's really the way that any super fast thing works is you create basically a honeycomb sandwich with two face sheets. This is actually even better than what aircraft do, because aircraft do not do this. They can't do this because fuel is liquid. So in our case, the batteries are solid. So we can actually use the steel shell case of the battery to transfer shear from the upper and lower face sheet, which makes for an incredibly stiff structure, even stiffer than a regular car. Yeah. In fact, if this was a convertible that had no upper structure, it would be stiffer than that convertible would be stiffer than a regular car. So this is it's just really really major. So it improves the mass efficiency of the battery, and then those castings are also quite important because you want to transfer load into the structural battery pack in a very smooth, continuous way, so you don't put arbitrary point loads into the battery. So you kind of have to, you want to sort of feather the load out from the front and rear into the structural battery. It also allows us to use to move the cells closer to the center of the car, because we don't have the in the top one we've got that sort of all the supports and stuff. So the volumetric efficiency of the structural pack is much better than a non-structural pack, and we actually bring the cells closer to the center, and because they're closer to the center, it reduces the probability of a side impact potentially contacting the cells, because it has to go, any kind of side impact has to go further in order to reach the cells. It also improves what's called the polar moment of inertia, which is that you can think of like when there's a ice skater, arms out or arms in. Arms in, you rotate faster. So if you can bring things closer to the center, you reduce the polar moment of inertia, and that means the car maneuvers better. It just feels better. You won't know why, but it just feels more agile. So it's really cool. This is really major. Like I said, so 10% mass reduction in the body of the car, 14% range increase, 370 fewer parts. So, I mean, I really think that long term, in any cars that do not take this architecture will not be competitive. And it's not just at the product level a better product, but in the factory, it's a massive simplification. You saw the part removal. It's casting machines. It's the structural battery pack. So we're looking at over 50% reduction in investment per gigawatt hour, 35% reduction in floor space, and we'll continue to improve that as we make the vehicle factory of the future. Yeah, so it's major improvements on all fronts, from the cell all the way to the vehicle. And in addition to the improvements we just said on enabling additional range and improving the structural performance of the vehicle, it is worth another 7% dollar per kilowatt hour reduction at the battery pack level, bringing our total reductions now to 56% dollars per kilowatt hour. Yeah. Yeah. All right, so stacking it up, we're not just talking about cost or range. We've got to look at all the facets. So range increase, we're unlocking up to 54% increase in range for our vehicles and energy density for our energy products. 56% reduction in dollars per kilowatt hour at the battery pack level, and a 69% reduction in investment per gigawatt hour, which is the true enabler when we talk back about how do we achieve this scale problem here. Yeah. So I think it's pretty nice that investment per gigawatt hour reduction is 69%. I mean, who would have thought? Yeah, just happened to happen out that way.
I mean, 0.420%, of course. Yeah, so what this enables us to do is achieve a new trajectory in the reduction of cell cost. And now, to be clear, it will take us probably a year to 18 months to start realizing these advantages, and probably to fully realize the advantages, probably it's about 3 years or thereabouts. So, you know, it's not like if we could do this instantly, we would. But it's really, I think what this bodes for, it just really bodes well for the future, and means that the long-term scaling of Tesla and the sustainable energy products that we make will be massively increased. So, you know, what tends to happen as companies get bigger is things tend to slow down. Well, actually, they're going to speed up. And they have to speed up if we're going to accelerate the transition to sustainable energy. Yeah. I mean, long term, we want to try to replace about, at least 1% of the total vehicle fleet on Earth, which is about 2 billion vehicles. So long term, we want to try to make about 20 million vehicles a year. But I think it's important to point out that when we talked about 3 terawatt hours by 2030, the problem is a 20 terawatt hour problem. So everybody needs to be accelerating their efforts to accomplish these objectives. Doesn't matter where you are in the value chain, there is a ton to do. You need to rethink from first principles how you do it so that you can scale to meet all of our objectives. Yep. And Elon? Sure. What does this mean? What does it mean for what does this mean for our future products? We're confident that long term we can design and manufacture a compelling $25,000 electric vehicle. This has always been our dream from the beginning of the company. I even wrote a blog piece about it because our first car was an expensive sports car, and then it was like slightly less expensive sedan, and then finally sort of a mass market premium, but like the Model 3 and Model Y. But it was always our goal to try to make an affordable electric car, and I think probably, like I said, about 3 years from now, we're confident we can make a very compelling $25,000 electric vehicle that's also fully autonomous. And when you think about the $25,000 price point, you have to consider how much less expensive it is to own an electric vehicle. Yeah. So actually, it becomes even more affordable at that $25,000 price point. Yeah. So we have and extreme performance and range. And we should probably talk about the Model S Plaid. What about that? Yeah. Woo. So, we took the latest Plaid out to Laguna Seca on Sunday. It got a minute 30, and we think probably there's another 3 seconds or more to take off that time. So we're confident the Model S Plaid will achieve the best track time of any production vehicle ever, of any kind, two-door or otherwise. And you can order it now, and it's available basically end of next year. So, and now we'll move to Q&A. Absolutely. So we'll invite a few people on stage. Come on up, team. So this is just a small portion of the team, but it would be great to show you some more of the team, and when we do Q&A, we can give various people different questions to answer. Sounds great. Actually, I don't know how we're getting the questions. Actually, I don't know either. Is somebody going to read them to him? Okay, well, you could just
You can maybe get out of the car for 2 seconds and yell it at us. I don't know. Hey, how do we get any questions? Oh, they're mics. Okay, wait for the mic. Oh, there are mics. Okay, great. All right. Okay, we'll definitely need to give people mics because otherwise there's no way. Sorry? Okay. All right, we're going to pass some mics out. We don't have a name for the $25,000 car yet. It's a great question, though. Yes, we will be manufacturing cells in Berlin. Yep. Thermal management system? For homes. Oh, you mean like the home HVAC? Yeah, that's a pet project that I'd love to get going on. I don't know, maybe we'll start working on that next year. Because I just think you could really make a way better home HVAC system that's really quiet and super efficient and super energy efficient, and also has like a way better filter, for particles, and and it works very reliably. And we've already developed that for the car. Like, so the heat pump in the Model Y is really pretty spectacular. I mean, it's tiny, it's efficient, it has to last for 15 years. It's got to work in all kinds of conditions, from the coldest winter to the hottest summer. So we've actually already done a massive amount of the work necessary for a really kick-ass home HVAC. And they can also like stack them. So if you want to say, depending upon the size of your house or whatever, how much you need, you can just basically stack them, and just have a very compelling, super efficient home HVAC. And then you can also communicate with the car, and it'll know when you're coming home. So it's like, oh, I don't need to keep the house cold all day. I just cool it down because I knew you were coming home. So the pack can communicate with the car and just like really dial it into when you actually need cooling and heating. It'd be great. Fun product. Yeah. Who's next? Hello. Hey guys, Eli here from Tesla Owners Club, My Tesla Adventure. Just quick question. So I'm a huge fan of car camping in my Tesla with my dream case, like my all-time favorite activity. Is it going to be possible to get climate control to the back of the Cybertruck? Because that will be the ultimate camping machine if we can get all-night climate control. We'll try to do that. Thank you. I agree. That would be really cool. Yeah. All right, who's next? Hello. Long-time fan, Elon. Great guy. Just a question. How does the ICE industry look like for in the future? Well, I don't think there will be an ICE industry long term. So yeah. I mean, well, I guess there might be like a few things that are like, it's a like curious thing. Like, I mean, there's still like some steam engines made somewhere, but like they're just basically sort of quirky collector's items. I mean, that will be the future of the internal combustion engine car. Hi, Elon, to your left here in the white Model Y. Ryan McCaffrey from the Ride the Lightning Tesla podcast. Curious about Cybertruck. It was interesting to see where you had it in on the battery technology front. I'm sort of curious what you see for it in the production front. Is its volume, trucks are so popular in America, do you see its volume equaling the 3 or the Y in the future? And also, is were you able to get Tesla is able to legally be sold in Texas as part of the Giga Texas deal? Well, it's hard to say what the volume exactly would be for the Cybertruck. The orders are gigantic. So we have like, I don't know, well over 500,000 orders. I think maybe 600,000 or 600,000. That's a lot, basically. We stopped counting. So I think there's probably room for, I don't know, at least like a unit volume of like 250 to 300,000 a year, maybe more. Now we are designing the Cybertruck to meet the American spec, because if you try to design a car to meet the global, the superset of all global requirements, it basically, you can't make the Cybertruck. It's impossible. It really is designed for the American market, but this is the biggest market. Our North American market is the biggest market for pickup trucks by far, or large pickup trucks. And then I think for
We'll probably make an international version of the Cybertruck that'll be kind of smaller, kind of like a tight Wolverine package. It'll still be cooler, but it'll be smaller because you just can't make a giant truck like that for most markets. So yeah, but it's gonna be great. And I don't know. I think probably we'll be able to sell directly in Texas. We do pretty well right now, but it is a bit weird not being able to actually conclude a transaction in Texas. But it's got to be like a click on a server based in California. So, but weirdly we can do leasing in Texas, but not selling. But hopefully that'll get cleared up in the future. Yeah, Elon, great job with everything that you're doing. Thras Gerber from Gerber Kawasaki, your team's amazing. What I'm most curious about, these innovations are incredible, but on my drive up here, fully on autopilot for 400 miles, the entire state is brown, and this is ultimately about climate. Has there been some analysis done if all these things are achieved? What will its direct impact be on climate? Well, I mean, I think it will have a very significant impact because it will stop the CO2 ppm from growing as it is every year. And I mean, I should say, like, I try to view the whole climate thing as a science question as much as possible. Science, you always question your hypothesis. Is it true? Is it not true? Or assign a probability to a given hypothesis. And I should say that my original interest in electric vehicles predates the climate issue. Like just when I was in high school, I thought, man, if we don't figure out electric cars, the whole economy is going to collapse when we run out of oil. So it's like, we better figure out electric cars and sustainable energy, or civilization is going to crumble. And then it was only kind of later that the significance of the climate risk became apparent. We were also able, using fracking and other types of technology, to access a lot more fossil fuels than previously thought, which is, helpful for lowering the cost of gasoline, but it's pretty bad for the total tonnage of CO2 that you could put in the atmosphere. It's now greatly beyond what people previously thought. So, but this is, as we were just going through in this presentation, it's like it is a absolutely monumental task to accelerate the advent of sustainable energy. I mean, the entire global economy is still, more than 99% dependent on, or roughly 99% dependent on fossil fuels. So although electric cars kind of get a lot of press right now, they're still, and there's still very few, as a percentage of the total global fleet, is practically nothing. I would say, yes, less than 1% of the global fleet is electric right now. Because of 2 billion cars and trucks and whatnot in use. So there's a massive amount of work ahead, just insane, like hard to comprehend how much work is ahead to get the new vehicle production to be sustainable, to massively increase the amount of stationary storage, which is critical because renewable energy is intermittent. Wind and solar is intermittent. Sometimes the wind doesn't blow, and obviously sun doesn't shine at night. So you got to have batteries, a massive number of batteries. So it's hard to measure in direct impact, but it's an experiment that we shouldn't be performing, and the sooner we can sort of end the experiment, the sooner we can kind of move on in a fully sustainable way that is actually lower cost. I mean, I think the thing that people haven't fully internalized is once we do get to the 25K car, the ownership cost of that car is incredibly lower than the prior car. And then on the solar side and wind, with the cost of solar and wind coming down and with batteries coming down with them, the actual cost of energy on the grid is going down. So we're sort of moving towards a sustainable, lower cost future. So there's not really a sacrifice. Yeah, that's true. It is a false dichotomy to say that it's either prosperity or sustainability. This is often used, by oil and gas to say like, oh, well, do you want people to lose their jobs? Do you want lower people's standards of living? Do you want to, make all these economic sacrifices, really, in order to have sustainability? And the reality, as Drew was saying, is that a sustainable energy is going to be lower cost, not higher cost, than fossil fuels. Elon, quick question for you, right here in front. First, thanks for having everyone. And as telling a friend,
the one company to go work for that's going to have the biggest structural impact over the next Okay, 10 years? also ich nehme jetzt hier mal den Ton raus und ich denke mal, wir sollten das mal ein bisschen so langsam zusammenfassen, denn jetzt geht's in die Laberrunde. Man merkt auch, dass die ich muss mal hier für mich den Ton hier auch leiser machen, dann höre ich das nämlich auch so. Man merkt nämlich, dass da auch einige bei sind, einige Fans, die natürlich jetzt eine Frage haben und die sich entsprechend melden wollen, damit sie da nochmal zu Wort kommen und im Livestream erscheinen. Das ist ja auch so ein bisschen wie bei der Aktionärsversammlung. Ja, also, was sagt ihr? Ich habe ja im Chat so ein bisschen mitgelesen. Die Meinungen gehen voll auseinander, von reine Zeitverschwendung bis zu das war geil. Ich fand es alles ein bisschen lang, muss ich ehrlich sagen, und ich bin auch ein bisschen baff, dass es dass es jetzt eigentlich noch nichts zu kaufen gibt, oder? Wie seht ihr das? Also ich gehe mal hier auf groß, warte mal eben, so, jetzt sind wir groß und ehrlich gesagt, also mein erster Gedanke war, ja, ich kann ja noch nichts bestellen. Ich kann jetzt, also das ist alles toll. Wenn ich es mal zusammenfassen darf, dann hat er hier, also er hat mehrere Punkte genannt. Dieses Zelldesign, da war das Thema mit diesem Tabless Akkus, das war ja auch erwartet worden. Ich hatte es geschrieben und ich habe es ja auch so schon kommuniziert und habe so im Internet auch gelesen. Das Patent ist lange veröffentlicht, also war klar, dass da was kommt. Die Tatsache, dass man diese kleine Nase an dem Akku, wo man den Strom abgreift, wegmacht und das Ganze anders macht mit so einer Art, sagen wir mal, Datenautobahn am unteren Ende dieser Folie, führt dazu, dass das Elektron, was da durch den Akku saust, nicht mehr durch diese ganze aufgewickelte Rolle muss, sondern es kann am unteren Ende gleich weg. Und das führt dazu, dass am Ende der Akku weniger inneren Widerstand hat und damit nicht mehr so schnell warm wird. Das heißt also, der Akku bleibt kühler und dementsprechend kann man ihn höher belasten, ohne dass er so heiß wird. Und das ist ein Riesenschritt, den Sie hier auch benannt haben. Sie haben immer versucht, das in Prozente zu fassen. Der Akku speichert 5-mal mehr Energie, hat 6-mal mehr Kraft. Das waren auch das, was die Jungs von Now You Know auch ausgerechnet hatten. Und es gibt nur 16% Range dazu. Das ist deshalb so, mit dem Range ist es jetzt nicht die 5-fache Reichweite, sondern es ist tatsächlich die 5-fache Energie, die ich auf einmal aus diesem Akku ziehen kann. Zum Beispiel, wenn ich Vollgas gebe, dem Akku also wirklich alles abverlange, dann kann ich da 5-mal mehr Energie rausziehen. Reichweite wird um 16% wachsen, also von daher ist es schon, ist aber schon eine Ansage, was da passiert. Ja, dann hat er das Thema mit dieser Zellproduktion, auch da kam diese Beschichtung. Der Trick ist bei Tesla diese vertikale Integration. Die anderen Hersteller, die etablierte Autoindustrie, vor allem die deutsche Autoindustrie, hat das Ganze heute auf Zulieferer verlagert. Das heißt, die kaufen sich einen Akku da und dann kaufen sich ein Getriebe dort und ein Infotainment System da hinten und eine Achse da vorne und bauen das im Prinzip zusammen und müssen dann gucken, dass es auch irgendwie alles zusammen funktioniert. Und Tesla hat aus der Not, weil anfangs auch keiner mit ihnen so richtig zusammenarbeiten wollte, es verstanden, das alles also selber zu machen. Das heißt, die Teile selber zu bauen und hat jetzt praktisch die komplette Integration und kann das alles super aufeinander abstimmen. Die bauen die Batterie selber, beziehungsweise bauen es mit ihren Partnern selber, die bauen die Motoren selber, die Sitze selber, den Bordcomputer, den es ja nur einmal gibt. Ein Tesla hat nur ein Steuergerät, der alles steuert im Auto. Andere Autos haben bis zu 60 Steuergeräte heute drin, weil jeder Zulieferer in das Teil, was er baut, ein Steuergerät einbaut. Und dann habe ich eben einen Zirkus von Steuergeräten mit unterschiedlichsten Softwareständen. Das muss alles irgendwie miteinander harmonieren und funktionieren. Und das ist die Schwierigkeit. Er hat nur ein einziges Steuergerät im Auto, das er auch selber gebaut hat, das er entsprechend selber programmieren kann. Und dann geht es los. Also da muss ich ehrlich sagen, da hat er einen riesen Vorteil. Ich fand den Satz so gut: Hard problems are fun.
Also, die schrecken eben nicht davor zurück, dass irgendwas schwierig ist, sondern dann wird es eigentlich gerade erst interessant, wenn es losgehen soll. Was er auch immer wieder gesagt hat, ist das Thema, wie viel Akkus brauchen wir eigentlich? Er nannte da nicht mehr Gigawatt, sondern Terawattstunden. Also die Menge der Akkus hat er auch gesagt, das wird schwierig werden, wenn wir alle elektrisch fahren wollen, Akkus für alle zu produzieren. Und das ist eine Riesenherausforderung, das Thema zu machen. Wir brauchen irgendwie 3 Terawatt pro Jahr im Jahre 2030. Da sieht er sich, und heute sieht er sich bei 100 Gigawattstunden. Also das ist schon ein Riesenunterschied, eine Riesenaufgabe, die da passiert. Sie sparen an allen Ecken. Also Sie haben bei der Produktion der Zelle, machen Sie so auch dieses Formatting, was er nannte. Also jede Zelle, die dort gebaut wird einmal in der Fabrik geladen und wieder entladen, also sozusagen formatiert wie eine Festplatte. Und auch bei diesen Schritten haben sie angefangen, das Ganze zu vereinfachen und auch Zwischenschritte einzusparen und knapsen so hier Verbesserungen raus, da Verbesserungen raus, und das Ganze addiert sich ja am Ende zu etwas. Dann sprach er über diese Trockenanode, das war ja schon alles soweit bekannt. Das ist die Kathode, die Anode. Das Thema ist Silikon, was er hier ansprach. Silizium, Entschuldigung, nicht Silikon. Silikon ist was anderes. Silizium, letztlich Sand in großen Mengen vorhanden, und auch hier ist der Faktor 9, um den sich das verbessert, und die kosten 1,25 $ pro Kilowattstunde mit Silikon, und es bringt 20% mehr Reichweite, hat er auch gesagt. Also das ist wieder ein Faktor. Es ist also so, es sind viele, viele kleine Veränderungen. Sie haben an jeder Stellschraube geschraubt und kommen am Ende zu einem, wie ich finde, revolutionären Ergebnis. Bei der Kathode ist das Thema Kobalt. Da wollen Sie vom Kobalt weg und raus und werden das durch Nickel ersetzen, was dann nicht nur diese Kobalt-Diskussion auch beendet, sondern auch einen Preisvorteil bietet von ca. 15%. Das heißt, das Produkt, was da rauskommt, ist, wie auch bei den anderen Verbesserungen, nicht nur billiger, sondern eben auch besser. Also eine irre Kombination. Auch der gesamte Produktionsprozess durch diese Trockenbeschichtung ist viel kleiner. Das heißt also auch der Raum, den das in der Fabrik einnimmt, ist deutlich geringer, und von daher kann die Fabrik dann am Ende kleiner sein. Und das führt dazu, dass diese Fabrikgröße, die es heute gibt, die da heute als Gigawatt-Fabrik gebaut wird, später um den Faktor 10 effizienter sein kann. Das hat er so genannt. Das heißt, das Ding kann die 10-fache Menge an Akkus raushauen bei gleicher Größe der Fabrik. Und er hat auch gesagt, dass jede Fabrik, die so nicht produziert, nicht mehr wettbewerbsfähig sein wird. Das heißt, klare Ansage an die etablierte Autoindustrie, was da auf die zukommt, wenn er das so durchsetzen kann. Zeithorizont 1 bis 3 Jahre, hat er auch gesagt. Das geht jetzt los. Sie arbeiten an diesen ganzen Schritten, aber es wird bis zu 3 Jahre dauern, bis er diese Schritte alle abgearbeitet hat. Wobei das sind Tesla-Years, also da muss man dann ein bisschen gucken. Ja, Einbau ins Auto. Tesla hat eine neue Aluminiumlegierung aufgesetzt oder erfunden oder gefunden und hat eine Gussmaschine. Das habe ich schon gelesen, das ist die größte Alu-Gussmaschine, die es weltweit gibt, die diese Bodenwanne oder das Chassis des Fahrzeuges gießt. Das ist dann also schon mal viel, viel einfacher. Und dann hat er dort die Revolution ausgepackt, dass diese Batterie, also diese große, fast so wie so eine Doppelbettmatratze, große Batterie, die normalerweise aus mehreren Modulen besteht, in denen so und so viele Batterien dann immer verdrahtet sind, dass das praktisch ein Teil wird und Bestandteil der Struktur. Das spart natürlich wieder Gewicht, macht das Auto stabiler. Die Batterie sitzt dann noch weiter in der Mitte, was beim Seitenaufprallschutz wieder dafür sorgt, dass man schon ziemlich weit ins Auto reinfahren muss, bis man letztlich da gegen die Batterie kommt, also der Punkt Sicherheit, und spart auch wieder Kosten. Hier waren irgendwie, habe ich was von 35% Ersparnis mir notiert.
Also auch wieder ein Punkt, an dem das billiger wird. Hier waren einige Kommentare von euch zu Recht. Was passiert denn, wenn die Batterie mal kaputt ist? Ich würde schon sagen, dass man die Batterie wechseln kann. Die wird von unten reingeschraubt, aber ist letztlich trotzdem Bestandteil der Struktur. So habe ich es verstanden. Also es ist immer noch so, dass die Batterie von unten eingesetzt wird, aber Bestandteil der Struktur sein wird. Und von daher, ja, so, und dann hat er am Ende den Hammer rausgeholt, Tesla Plate. Sehr enttäuschend, dass das Auto noch nicht fertig ist. Er sprach von Ende 2021, also das ist dann auch wieder Tesla-typisch, da muss man dann gucken, wann es wirklich kommt. Aber die Beschleunigung unter 2 Sekunden. Also nicht irgendwie 3,9, 2,9 wie ein Porsche Taycan, sondern 1,9 müsste es dann sein. Unter 2 Sekunden. Da kommen wir in den Bereich hinein, wo verschiedene Leute, die sich damit auskennen, schon mal ausgerechnet haben, wie viel physikalisch eigentlich möglich ist. 1,9 ist das, was physikalisch überhaupt geht, von der Beschleunigung her mit einem Auto. Mehr geht eigentlich nicht. Und bei 1,9 Sekunden bist du wahrscheinlich schneller als die Motorräder, die neben dir stehen und die sich an der grünen Ampel immer an dir vorbeimogeln. Die kannst du dann damit verblasen. Höchstgeschwindigkeit 200 Meilen. Das sind über 300 Stundenkilometer, die das Auto fährt. Also damit kannst du auch in der Endgeschwindigkeit alles liegen lassen. Was hatte ich mir hier notiert? 1100 PS, das ist ja so auch schon weit ab von Gut und Böse. Man kann sich fragen, wer das braucht, aber so eine Duftmarke muss man ganz sicherlich mal setzen. Owe, Drag Racing, Owe, diese Beschleunigungen werden dir sicherlich bekannt vorkommen. Oder was meinst du? Also unter 2 Sekunden, das ist schon, ich weiß gar nicht, man muss sich ja dann auch langsam mal überlegen, dass man sich heute theoretisch als 18-, 19-jähriger Lausebub, wenn man das Geld hätte, so ein Ding fahren kann und damit am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen darf. Das ist schon waffenscheinpflichtig, das Ding. Also ehrlich gesagt, ja, eine Granate. Also Plate ist sicherlich das Highlight für einige. Das Auto wird ja auch einen entsprechenden Preis haben, also kein Massenartikel. Er sprach ja eher davon, dass er das 25.000 $ Auto anpeilt, das in seinen technischen Features, also konkurrenzlos weit vorne ist im Vergleich zu einem Verbrenner. Also ein Auto, das von den Fahrleistungen und von allem wirklich besser ist als ein Verbrenner, autonom fahren kann, von den Total Cost of Ownerships günstiger ist, vielleicht dann in Deutschland noch gefördert wird und das Ganze für 25.000 $. Da will er dann sein. Also wenn er diesen Prozess umsetzt in 3 Jahren, max, dann wäre er so weit, dass er so ein Auto für 25.000 $ bauen könnte. Und dann wissen wir, was uns blüht. Das ist das Ende der Verbrennergeschichte, weil dann musst du wirklich schon argumentieren, warum du ein Benziner, Diesel oder whatever kaufen willst, was dann wahrscheinlich sogar mehr kostet als dieses Elektroauto, was das alles besser macht. Das finde ich schon irre. So, Owe, Bremsfallschirm ab 250 Kilometer, ja, alles klar. Das wird schon spannend, wenn die auf der Autobahn die Bremsfallschirme rausholen. Die Frage ist, ob wir dann nicht auch ein Tempolimit haben, aber die Diskussion will ich jetzt hier auch gar nicht aufmachen. Und dann werden wir mal sehen. Jo, ich schaue jetzt noch mal so ein bisschen in den Chat hinein. Der Preis ist aktuell bleibt stabil. Glück für alle Verkäufer. Uwe, das ist eine wichtige Nachricht. Der Preis bleibt nach dem Battery Day stabil. Das war ja auch so ein Thema mit diesem sogenannten Osborne-Effekt. Das ist schon ein Ritt auf der Kanonenkugel. Das, was er jetzt alles verkündet hat, ist irgendwie alles toll und macht Lust auf mehr und Laune auf mehr. Und ich habe jetzt schon einige einige Nachrichten im Chat gesehen, die gesagt haben, jetzt kaufe ich nichts mehr, jetzt warte ich auf den neuen, so ungefähr. Ich bin mal sehr gespannt. Also 25.000 € vollautonom, so habe ich es auch verstanden. Also Elektroauto 25.000 € vollautonom mit den Total Cost of Ownership. So, und dann kam die Frage- und Antwortstunde, bei der wir irgendwann dann ausgestiegen sind. Also er produziert Batteriezellen in Berlin, habe ich mitgenommen. Das war auf jeden Fall eine Frage. Dann hat er die Wärmepumpe nochmal hochgelobt. Und dann hatte jemand den Wunsch, dass man auch
die Ladefläche des Cybertrucks klimatisieren kann, wenn ich das richtig verstanden habe, weil man so gerne campt. Insgesamt gibt es wohl 600.000 Vorbestellungen für das Auto, aber er hat auch klar gesagt, dass der Cybertruck ein ganz klar amerikanisches Phänomen ist. Da wird es wahrscheinlich, wenn überhaupt, noch eine Version geben, die kleiner ist für die internationalen Märkte, wenn das überhaupt baut. Der Wagen ist garantiert auf den US-Markt ausgerichtet und mehr nicht. So, und dann kam die Frage, was er denn schätzt, wie die Verbrennerindustrie in der Zukunft aussieht. Da hat er ganz klar gesagt, es wird in der Zukunft keine Verbrennerindustrie mehr geben. Er hat mehrere Sätze hier gesagt, die sehr mutig sind. Er hat auch gesagt, wer nicht so produzieren kann wie er, wo er also diesen Faktor ausquetscht, oder diese Reduzierung ausquetscht, der wird nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Also, das heißt, all die jetzt entsprechend anfangen, Elektroautos zu bauen, da geht er ja schon den nächsten Schritt, indem er das so weit optimiert, dass er eine Stückzahl da raushauen kann zu Kosten, bei der keiner mehr mitkommt. Das habe ich jetzt so verstanden und so mitgenommen. Also irre. Ja. So, von der Diskussion her, war das jetzt eine Revolution, der Battery Day? Ja, also für mich ist es in der Wertung schon eine Revolution, weil ich vergleiche das vielleicht mal mit dem Ladenetzwerk, sagen wir es mal so. Wenn ich heute an so eine Ladestation komme von diesen vielen anderen Marken, die es gibt, dann stehen da 4 oder 6 Ladestationen und um die Ecke standen mal 6 Supercharger von Tesla und da stehen jetzt plötzlich 12. Das heißt, während die einen sich noch bemühen, ein Ladenetzwerk aufzubauen, ist er schon an dem Punkt, wo das vorhandene gute Ladenetz schon mal erweitert und zwar dann gleich verdoppelt oder verdreifacht. Und so ein bisschen geht das hier auch. Die Erwartungen sind enttäuscht worden, aber wenn du hinter die Kulissen guckst, dann kommt da was auf uns zu. Ich habe jetzt hier mehrfach von den Aktienkursen gelesen, da scheinen sich einige von euch mit auszukennen, dass der Aktienkurs da gesunken ist, weil die Leute natürlich was anderes erwartet haben. Sie haben ein Model S Update erwartet, sie haben vielleicht etwas anderes erwartet, so wie beim Autonomous Driving Day, dass man da irgendwas hat, was es heute schon gibt, oder dass jemand sagt, das ist eigentlich schon im Auto verbaut worden. Okay, das war es nicht. Aber das, was er hier ankündigt, ist nichts anderes als eine Revolution, die für manch einen, der in dem Tempo nicht mehr mitgehen kann, eigentlich eine Art Todesstoß werden kann. Nicht muss, aber kann. Ich sehe da große Schwierigkeiten für viele kleinere Automobilhersteller in diesem Tempo, wie er das vorantreibt, mitzuhalten. Die haben noch nicht mal den Schritt fertig, wo er jetzt ist. Da geht er den nächsten Schritt und erweitert das Ganze, verbessert das Ganze um den Faktor 5, hier, wie hier teilweise gesagt, um den Faktor 10 und am Ende kam er ja auf so eine Kostendegression von, ich glaube, 56%. Damit wird er unter $100 pro Kilowattstunde kommen. Das ist ja dieses magische Maß. Und damit wird er dir ein Elektroauto zu einem Preis anbieten können, was so klasse ist, da wird keiner mehr mitkommen. Oder die wenigsten kommen noch mit. Schon gar nicht, wenn man eben nur zu den Zulieferern läuft und dort entsprechend da Teile zusammenkauft, die zusammenstöpselt und glaubt, dass das reicht. Das wird zunehmend nicht mehr reichen. Also da hat er die Messlatte meiner Ansicht nach deutlich, deutlich höher gelegt. So, liebe Leute, ich gucke jetzt nochmal in den Chat. Es ist 1:10 Uhr. Es läuft da noch ein bisschen Gesabbel bei diesem Tesla Battery Day. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind durch. Oder? Was meint ihr? Ich warte noch mal kurz, wie ihr das so seht. Hier gibt es noch Fragen von Investoren, aber im Prinzip denke ich mal, dass wir im Prinzip durch sind. Oder was sagt ihr? Also 1:10 Uhr. Es ist, jetzt muss ich mal rechnen, wir sind von 22:30 Uhr, also wir sind ja hier über 2 Stunden unterwegs, 3 Stunden glaube ich fast. Insofern, ich würde sagen, bleibt gesund. Ganz wichtig, 2 Dinge noch. Das hier, E-Cannonball,
Nächstes Wochenende fahren wir von Berlin nach Mörs und das machen wir alles für euch. Ihr könnt das gucken im Internet auf der Seite und schaut da mal rein. Ich freue mich über ein Abo für den Kanal. Ich bedanke mich bei allen, die das hier heute getan haben. Ich bedanke mich bei euch für die Daumen hoch. Wir haben in der Spitze über 4000 Zuschauer gehabt. Im Moment sind noch über 2000 Zuschauer da. Und 1043 Mal gab es den Daumen nach oben. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Das bringt diesen Kanal weiter nach vorne. Letztlich geht es bei YouTube auch nur um Zahlen. Und insofern würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da mitmacht und diesen Kanal unterstützt. Abonnieren ist bei YouTube sowas wie ein Like-Button. Verpflichtet euch zu nichts, kostet auch nichts und nervt auch nicht, dass ihr immer irgendwie benachrichtigt werden würde. Aber zeigt, dass ihr 163 Grad toll findet. Daumen hoch und ein Abo dalassen. Und ich wünsche euch eine gute Nacht und macht's gut, schlaft schön und dann sehen wir morgen die Welt mit anderen Augen nach dem Tesla Battery Day. Also, liebe Grüße aus Hamburg, gute Nacht und auf bald.